Hello, everyone. How's everyone doing? This is our third day of the Woman Impact Summit, and our MC for the day is going to be Amy Meadows, CEO and film director of Smart Her Ventures. Hi, Amy. How are you today? I'm great. How are you doing, Micah? Oh, really excited. Today is the third day of the Woman Impact Summit. This year we had amazing women from all over the world, as always. And I'm super excited to have you because for many reasons, obviously. But it's great that you decided to be the MC today. So I'm gonna let you do your thing, and later we can continue talking. Yeah, it's my pleasure to be here with you all today. So before we start, just take a moment to find the captions if you need the words written out, or find the interpretation translation button below. Looks like a little world icon. We do have interpretations in Spanish and in English. All right, so let's get started for today. So my name is Amy Meadows, and I'm the CEO and film director of Smart Her Ventures. And I'm deeply honored to welcome you to the Women Impact Summit, a celebration of passion, creativity, and resilience of women and non-binary entrepreneurs all over the globe. Thanks to your constant support, this conference has become the fastest growing conference for women entrepreneurs from underrepresented communities around the globe. The Women Impact Summit is possible thanks to our collaboration of our sponsors and organizers, our global partner, Open Value Foundation, Maria Angeles, Monica, Miriam, Elena y Ana, Casa Africa, and Yorena Naziha, Heroikka Association and Pino, Heroikka y su equipo, Arena, Eva y Maika. Thanks to all our community partners, the First Flight Venture Center, Synergy, the Women's Business Collaborative, the Glow Up Social Studio, Emigrar y Emprender, Women Biz, Women in Baking, Hispecs, Team Labs, and thank you to the wonderful interpreters doing the translations for us today, Anouk y Hazel. We are extremely excited to celebrate this edition of the Women's Impact Summit, and its organizer, Heroikka, is working on building a new platform where all of us will be able to collaborate and engage with each other. And we're counting on each of you, since your project matters, your business matters, and your community matters. Today, we're going to start with Micah. And to stay with me, since we're going to play a short video, we're going to play a short commercial about what I'm building. Being an entrepreneur is not for the faint of heart. It's a battle out there. I'm in for a fight. This is the accelerator for women-led businesses focused on people, planet, and profit. Maybe you were born the way. Never give up, never give in. You were born the way. Maybe you were born to Wow, that was quite a statement, huh, Amy? Thank you, Micah. So please tell us, I know that you started creating this series and you're also the CEO and film director of Smart Her Ventures. Can you tell us a little bit about this work that you've been doing in the past years? Yeah. So Smarter Ventures is a reality TV show concept following women-led companies through the accelerator process. This dual format will really allow us to work deeply with a small group of women while sharing the education globally on streaming platforms, so we can really scale who gets access to this information. So it'll be 12 episodes. Each episode will follow a business theme: legal, finance, hiring, or supply chain. In those episodes, there'll be a guest expert, a lesson,
a gamified challenge that I've written into the script, and then a pitch competition at the end of each episode. So you'll really get to see over the course of all 12 episodes as they build out their company and they have triumphs and struggles. Wow. What has been your biggest challenge in building all of this? Because I know that we have bumped into each other in many events, different organizations, and so on, and we're always talking about pretty much the same things. But please share with the community, and if you have an ask, please let them know as well. Yeah, so the biggest hurdle that we've had thus far is getting into production. So I have easily found the women who want to be involved. I've easily found guest experts, locations to film it, but getting the money to pay the film crew and then do all of the editing afterwards has been one of my struggles. I bet. And what would be the ask for the community? Yeah, so we are looking for corporate sponsors. So we'd love to partner with HR solutions, financial solutions, kind of web and digital solutions for our entrepreneurs to be focused, to be featured on air with the entrepreneurs as they learn about that new software or service. It makes total sense. I can't wait to see how we can collaborate, and maybe we can start giving visibility to all these amazing women that are doing an amazing job, and they've been pitching in the past days. Maybe in the future we can create some kind of collaboration where we can create something visual as well, and it would be great. Yeah, I think that would be wonderful. Thus far, we just have the pilot episode. It is live on YouTube. So if you all were interested in that little commercial, you can go to Smart Her Ventures on YouTube and find the full 45-minute long video that we shot. Exactly. I think that someone from our team, usually Irina, hi Irina, we're making her work. Probably she will find it and put it on the chat. Thank you so much for all your work and also for all the support from the community. You see, Irina is on the top of things. You see, Thank you so we much. have an amazing team, and for this reason, I want to thank again the amazing team that we have in production for sure. Irene, Eva, thank you so much, and from also Heroikka, Irina. She has been amazing during this year, so she deserves a huge shout out for sure. And I think that everyone in our community knows it because she has been replying to everyone, and it shows her kindness. So thank you so much, Irina. I also want to thank, and I forgot actually to tell you, Sira. She put together a playlist for the summit, and that's what we were listening to earlier before we were starting. So thank you so much. I'm sure that we're also going to share in the chat the link so everyone can add songs from women artists and share with the community, so we can also share and enjoy and learn about other music. Definitely. So if you want, you can introduce the next panel. All righty. So the next panel is about building the future of entrepreneurship. And the moderator will be Micah Gill, founder of Heroikka, and Dr. Shakina Williams, the executive director of the Frank and Eileen Center for Women's Entrepreneurial Leadership and Diana International Research Institute at Babson College. Thank you so much, Amy. Hello, Shakina. How are you today? I'm doing wonderful. How are you? Good, good. First of all, Awesome. thank you so much for joining us, because I know that Yes. you've been extremely busy, as we were talking earlier. And I want to share with the community that we met this year in New York in an event. Mhm. And since I met you, I'm like, we're going to do things together. So I extended the Yes. invitation to participate in the summit. And we're already planning something for next year. So I'm really excited about that. And this is only a start. So thank Right. you so much for your support. Thank you. Thank you.
So if you want, I mean, we have quite a delicate subject regarding building the future of entrepreneurship. Um, when we talk about the future of women's entrepreneurship, we really talk about rewriting the rules of how opportunity is built. It's not just adding women into the current ecosystems. We need to redesign those ecosystems and make them work for everyone. So we're going to start with a question regarding skills and education. How do we make tech and innovation spaces feel more accessible to women entrepreneurs? Yeah. Well, thank you again for inviting me. I always love to support others that are promoting, elevating women entrepreneurs around the world. So thank you. So for your question, one of the things that we've done very, very well through the Frank and Eileen Center, who I'm very honored to be the executive director, we just celebrated 25 years. And we think about 25 years ago where entrepreneurship was at, but most importantly, where women entrepreneurs were kind of sitting 25 years ago. The center was designed to work with our women identifying students because we noticed that they were not participating in co-curricular activities. So fast forwarding, we offer accelerator programs, mentorship. We also conduct research. But pertaining to your questions around technology and innovation, it was really important, particularly now that we really hone in with our students and have particular workshops and also inviting experts to come to our campus and also integrating this in our accelerator program. The Center for Women's Entrepreneur Leadership is underneath the Blank School, which is a subset of Babson within the Babson that houses all of our centers and institutes. And 2 years ago, we created a tech institute that really focuses on the latest and best in technology and also encouraging all of our women identifying students to participate with that institute as well. So we really find it really important at Babson to embrace technology and also infuse it with all the innovative work that we're doing. It makes total sense because Mhm. if the future of entrepreneurship is digital, Yes, this digital transformation can happen without inclusion. And exactly. that means that we need to ensure that all women from all backgrounds and even outside the cities, they have a place where they can have access to new digital skills and AI tools, and also a sequence of lifelong learning. So having this center is key for sure for that. And also what we're trying to do through Heroikka and our summits is always bring the different trends that are happening around the world so people can get informed and have access to these new tools and put them into place with their businesses. So Exactly. the other thing that I wanted to talk to you is about policy and ecosystem support. Mhm. We can talk about inclusion without talking about infrastructure. And Mhm. when I look at it, I look childcare and I look into parental and maternal leave and Mhm. many things that are going on around, including women's healthcare too. Mhm. So, um, what kind of policy or partnerships would make the biggest difference for women entrepreneurs right now? Right. So if I can step back to talk a little bit about the research and how it's tied to policy, it's one of the unique things about the Frank and Eileen Center is that we are probably one of few centers that focuses on the research for women entrepreneur leaders and really closing that academic gap. But having this research, we're able to influence policy and work with other women organizations that are advocates with creating policies such as the National Women's Business Council, which I've had a great honor of being on that council, really talking to our politicians about what is going on in various ecosystems. But one of the things that I hold true is that
nothing beats the research. It lays the foundation of the work that we do in the center. And also it educates our politicians, our policymakers about what's going on in various communities. So one of the things I love to stress, and it always gets overlooked when we're fundraising, is really putting your dollars towards the data. Data is so important, particularly in the times that we're living now, that is really the voice of the collective versus individual communities. And we work really hard with our researchers and our fellows around the world. We are the home of the Diana International Research Institute, which we convene in different countries every year to get a unique perspective on various topics. Again, having this collective voice not only helps us here in the United States, but beyond. Can you elaborate a little bit more about the Diana Research Institute? Because it's very Yes. interesting, Mhm. everything that you're doing there. Yes, and if anybody's interested, anything more, you can either join our newsletter. I see the QR code there, or connect with me on LinkedIn. I can give you the direct contact with the Diana International Research team. But the Diana International Research started from the Diana Project over 10 years ago. And the data that's still being used today came out from that seminal work that talked about women not getting access to venture capital. So that 2% that we hear floating out there, that came from that original work. Also, the work from the Diana International Research also really helps people close the gaps. Is talking about not only funding, but we talked about mentorship. I heard that on the summit today, the importance of mentorship, how that changes the lives of these women entrepreneurs, and then also talking about allyship. As much as we are preaching like support women, one of the things that we do support is our allies, giving them the information and also creating safe places for them to ask questions of how they can be better allies. Also through the Diana International Research Institute, going back to the National Women's Business Council, we were able to work with that organization to do data across the United States, looking at various accelerators and seeing how their ROI and their impact has really helped women entrepreneurs advance in various communities. Also, the Institute is always looking to partner with people to continue to do research, but most importantly, people to join the Diana International Research Group. On a quarterly basis, they have webinars featuring researchers talking about their latest work. Oh, thank you so much. Now our Mhm. audience completely understand why Mhm. we are inviting you here today and why we are Yes. super excited about the Yes. future. Mhm. Definitely. I want to talk now about representation and storytelling. Mm. Visibility matters. And when girls see women leading companies, solving problems, raising capital, um, it makes them believe that it's possible. Mhm. And it's not just about to see it on a stage or media. It's important to see that they are able to see it also on the table, on the Mhm. decision-making tables, no? Mhm. So I wanted to ask you, how do we ensure that representation is structural and not only Mhm. symbolic, as we are started to see in many companies lately? Right. Right. We've seen, I would say, even going back to 2020, how the shift in the conversation here in the United States was really focusing on, and dare I say these words, but I'll say it because I'm on vacation. So diversity, equity, and inclusion, right? We know the importance of that as people of color and also being, minorities, that we know diverse thought, diverse spin means a lot to what we do. But my question is, how intentional are people now? It was the thing to do because people were making money, they were getting credit, it was kind of forced. But as we're moving along in this world, it's like we need to be intentional what we said we were going to do, right? Making sure that we have the right people at the table is looking left to right and tapping into people's resources. We go to conferences all the time. We have talking about technology. We have LinkedIn. Invite others, enroll others.
along the way. I think that's really important. But for me, personally, looking at the shift of what's going on in our economy and knowing the power of diversity, knowing the power of equity, and knowing the power of inclusion, it's a really scary thought of us going backward. So we need to really think about how do we move forward in a way that is really intentional, but we also are lifting up the next generation of educating them about the importance of working together because we're stronger in numbers. And I witnessed this, in the past of, starting inclusive organizations, starting inclusive programs, of the impact it had in various communities. So I really would challenge the audience to think about the intent of the work that we're all doing individually and how do we move forward together. Oh, thank you for those words because Okay. in uncertain times, and I'm Yeah. also saying that now. I'm on vacation, right? I can say whatever I want. Is that okay? I love it. In uncertain times, we have become Right. also diplomatic. Uh, Right. we Right. we need to start thinking about the future, and as you Mm-hmm. said, we need to see more women, at least being part as well of the conversations in technology, because Right. otherwise we will gonna continue with the same bias, Right. and this is gonna continue as well at a Well, different level. yeah, and if I can add, this is one of the new areas that I'm learning about, and I'm actually back in school learning about mental health. One of the things that's overlooked in entrepreneurship is talking about mental health and mental wellness. And not knowing I've embedded this in the work that I've done over the last 5 years, but I really wanted to dig deeper of like, why do people do the things that they do? Why are people thinking and making certain decisions? And what I'm realizing in working with the entrepreneurs I work with, that they're not unpacking the invisible loads that I'm calling it that we don't see, right? They have these wounds that we don't see that's really holding them back. So again, I'm looking forward to like embedding that in my training materials and even working with our volunteers because before you can talk about helping someone start a business, we should really look at the individual and seeing what things is really holding them back and how do they really feel? Because we're all going through something, right? All the different shifts that's happening in our economy, the psychological damages that is happening to us individually or our homes or someone that we know that's really affecting us. I totally agree because when we started Heroikka, and Mhm. and you know that we put out our MVP later, now that we are building the new platform because it's Mhm. much needed for all the community, Right. we started discovering data that had extremely key components into the entrepreneurship journey, Mhm. and that it was related to well-being, Mhm. and also we saw how uh, certain trends in different countries that are related not only about well-being, but also how Mhm. it's being backed up by legislation and how it's Right. getting a load out of certain numbers of entrepreneurs. So there must be a Yeah. correlation. This is at the end like some kind of circle that Yeah. closes. Right, because it goes to the policy that we're trying to push about healthcare, with people going on, women going on maternity leave, childcare. I mean, all of this affects your mental health. Like you think about people in rural areas that have to travel maybe almost 2 hours to get I mean, to get a babysitter to watch their child as they run their business. I mean, that's a lot to ask, and even the cost of childcare is very, very expensive. So all the different decisions that women have to make to start businesses, the list is long. And even Exactly. sometimes reason why people start businesses is from a mental trauma that they probably had at work or in their family. Exactly, exactly. Hmm. You explain it quite well. I still don't Hmm. understand how we are not able to provide maternal leave Hmm. or to Right, see maternal leave in certain countries right, with, right. for everyone, not depending on the state or the city Hmm. where you live, which is unthinkable. Right. And I know it's easy for me, from the United States saying
definitely form a coalition or group. And I know we have people from all over the world, but it's getting together with like-minded people that want to see change. And I definitely believe in the power of voting. Like, you have to really get into the minds and heads of our politicians so they understand what's going on in your community. And then also hearing the voices of people. So talking about being inclusive, we're talking about, right now, people might not be getting food stamps, right? And that affects that family, but it also affects other businesses, it affects other, people in their circle. Like, how am I, able to eat, and I know someone else that can't. So it's really getting together in your community to really move forward on making changes, small to big, to help women. And also, when you help a woman, you help their whole family. So just really understanding the things that they're going through. And I will go even farther. You help the whole Mhm. community Yeah, because the whole that's how community. women, Yes, yeah. that's what we do, and we make a lot out of less. So, I just want to encourage people that are going through and know people going through, is just really trying to get small groups together to make larger groups to talk about what's going on so we can have a lending hand. There's a phrase that we use, America is like, closed mouths don't get fed, right? So we can't stay silent. We have to talk. We have to talk it out and connect with people that are willing to make bold moves. Exactly. And that's Mhm. why we move to the next topic, because this is very interesting. So technology, innovation, and the future. So the next generation of innovation, AI, climate Mhm. Right. tech, fintech, Mhm. is already happening. It's already Right. getting built. But as we were mentioning earlier, if women are not part of that design, are not part of this Mhm. equation, we are going to be repeating the same biases. So Exactly. how we can ensure that women lead in the industries that will Mhm. define the next decade? Right. I think it's starting very young, is making sure that our young girls are involved with, get exposure to science and technology very, very early on. I think nowadays they come out of the womb knowing how to use technology, but we're dealing with different generations. So making sure that each generation at least has the comfort level and the exposure. I think about my mom. I have a smart TV. She's like, I don't know how to work it. It's too many buttons. It's too many this. And it's like, that's a business opportunity for someone to help that generation deal with the smartphones to make it really simple. But answering your question is that we have to invest in our younger girls and then also educate each generation. Technology is not going away, is just going to get enhanced. And how we use it is very important, but also making sure, again, our voices, our people, our women are around the table, because then it brings in the biases that you talk about. And I remember when AI just first came out, it was very biased against African Americans because the voice wasn't there. And I think it's continue as we grow with technology, we have to invest in women-owned businesses that have a tech background. And I know that's really, really popular now, but really educating businesses of how could you add a tech component as part of your revenue stream. That's going to be very important going forward. Exactly. Um, Mhm. we, as you mentioned, you mentioned earlier also about data, is Mhm. extremely important to have access to what I like to call raw data without Mhm. that biases. So we can Right. actually start curating and helping create programs and Mhm. initiatives that are based on the needs of the communities. And that's Mhm. something that from Heroica and the Woman Impact Summit, we are Right. very serious about, Right. because we need this raw data and we need to start checking out the data from collaborations. That's why we want to build on the next stage with Heroic, and I was mentioning to you, but Mhm. it's needed to see all this data from a completely different perspective. So, Exactly. oh, go ahead, go ahead. I No, don't know if you were next. no, yeah, and I think it's important for those that lead organization that collect data, definitely get the disclaimer from your participants. But when researchers are reaching out to get this raw data, this is to help us all. So
many times that we get calls to collaborate, and we're willing if we have, the bandwidth to do so. But there's other organizations that have rich data, but they don't have people to write the impact that they're doing. So I think it's definitely sharing across the board. But another great resource that we are the co-authors of is the GEM Women's Report, and that's the Global Entrepreneurship Monitor Report for women. Again, this is a collective data set that we get from our various partners, but again, it's about sharing information and sharing data. Exactly. I can't wait to. It's a report that I always read. Yes, it's coming out in a couple weeks. Yes. I know, I know. Yeah. I'm really excited because I also compare it to the data that we are getting from our communities, and we're learning from them. So I can't wait to share with you Yeah. as well. And could I add too, also, I know we get inundated a lot to take surveys, but also surveys count. So when you participate in programs, I like hunt my people down. Just please fill out the survey for us, because this is how we collect data, is by people completing the surveys from the various organizations and programs that they attend. For sure. I must confess that we're trying to change that a little bit and using collaboration to make it completely Oh, yeah. a little bit different, for sure. Yeah, But the collaboration happens when people fill out the information, because the collaborators wouldn't exactly. have the information, right? Exactly, exactly. Um, you mentioned the key word, collaboration, you see? Yes. Yeah. Collaboration and building ecosystems. So we know that no single organization, institution, government can solve, inclusion alone. So the most powerful ecosystems, businesses, communities, academia, are always looking for new ways. I mean, we have seen women-centered innovation hubs, Right. co-working spaces, Right. cross-border mentorship. We've been doing that as well. So, what partnerships have you seen that are truly changing the game for women entrepreneurs? I'm thinking of one, but I don't know if I can say their name yet, but there is an org there. I would say I've seen during this time, there's been various great conversations, right? Across colleges and universities, across nonpartisan groups that support women entrepreneurs, is saying, okay, what can we do together? I know there's a lot of new organizations forming because they were defunct because of what's going on, right? What I've seen is that there are true fighters out there, and there's true allies out there. And one of the groups that I do want to definitely give recognition for is my advisory board for the Frank and Eileen Center. These are women and men from around the world that have come together to support this center, not only philanthropically, but also with their expertise. So when we have to do all these different shifts in our ecosystem, these are the individuals that are kind of fueling it from behind. It's almost like that over Verizon commercial, like all the people behind me, they're helping fuel that and helping me guide and navigate through this new world, right? And there's also, we look for partners as well, support us with the research. We work with the Rice Institute in Atlanta. We work with, organizations out of DC. We work with organizations, I would say pretty much all over the world, but most recently working in the communities that we have partnered with long term. And I think this is really important that, yes, we do want newbies to be part of our group to continue fueling our women's entrepreneurial leadership and women entrepreneurs around the world. But I think just comes with the simple ask, right? Because I don't know everyone. But I do invite the conversations, and I'm always open to have new conversations and connect with people. And I really think it's important that if you don't have it already, having a strong advisory board, because these are people that know other people that help you expand your network. It's true. An advisory board Yeah. is more than handy. Yeah. Is the Yeah. one that is going to be opening your Yeah. doors for sure. Yeah.
I just wanna, since we have few minutes left, some kind of a closing and call to action. I know that people think that the future of women entrepreneurship is maybe about funding startups, funding businesses, but I think, and from what we are discovering and we know, is more about funding possibility and opportunity. It's about building a safe place where everyone and every woman, regardless of a background, can create, innovate, and lead. And for this reason, I wanted to ask you, what kind, I mean, I wanted to wrap it up with you, but because this has been an amazing conversation, but what kind of call of action can we send to our community? You mentioned earlier one, but what kind of call of action can we tell them from our side? For instance, I'm gonna say, let's use this last day. We have later the networking party. Let's try to create collaborations through this summit, and let's come back next year and share them. I want the audience to come back and share, hey, I met such and such and such, and we would love to talk about our new collaboration. Any thoughts, any ideas? I think the word that's coming to mind to me is champion, right? You can champion someone as a mentor, you can champion someone as an investor, you can champion someone as a connector. And even though you may not be able to help them in those three ways, you can connect them to someone else. So particularly during this time, more than ever, as women entrepreneurial leaders, we have to stick together, right? And it doesn't matter where we're from, where whatever, we have to stick together and encourage the next generation. And that's what I'm staying true. I can't do everything, but I have to realize what my why is. And my why is definitely being a champion and making space and comfortable spaces for people to be heard. Dr. Shakina, it has been truly a pleasure. It has Yes, been a thank very you. refreshing Thank you for conversation. letting me say the words I can't say when I'm on. So as a disclaimer, I'm representing myself. No, this has been fun. I appreciate it. Thank you so much. And for All sure, we'll right, be in touch after the summit. guys. All right. Thank you so I'm much. grateful for you. Take care. Bye-bye. You too. Yeah. Bye. Thank you, Georgiana. Yep. Bye-bye. Bye. Thank you, Dr. Shakina and Micah, for that amazing chat. I'm really inspired on how we can help these next generations get the education that they need to keep moving forward and create a better world for all of us. So we're going to continue the conversations today with a fireside chat about women leading the AI transformation. Our moderator will be Maite Valverde Alices, the president at Women in Banking Spain, and Isabel Perez del Cano, discipline leader at the Global AI Adoption Team at BBVA and co-founder at Women in Banking Spain. So welcome to the floor. Thank you very much, Amy, and thank you very much. Gracias. We're going to go into Spanish, okay? Yeah? Okay, thank you very much. Yeah. Gracias, muchas gracias a toda la organización de este maravilloso Women Impact Summit 2025 y en especial me gustaría dar las gracias a Maika Gil y a todo el equipo de Heroikka. Muchas gracias por invitarnos a Women in Banking a participar en este maravilloso evento. Sois referentes para todas nosotras y es mágico todo lo que se está viviendo aquí en estos 3 días. Hoy además estamos viviendo un momento histórico porque la inteligencia artificial, yo creo que también se ha hablado mucho estos 3 días, ¿no? Cómo está transformando, cómo trabajamos, cómo aprendemos y cómo lideramos. Y en esa transformación no podemos permitir que las mujeres se queden fuera de esa conversación, ¿no? Lo comentabais también ahora, hace un ratito. La IA no solamente va de programar o de desarrollar tecnología, sino también va de entender a las personas, de tomar decisiones éticas, de impulsar cambios organizativos, de diseñar soluciones útiles y humanas y de acompañar a todos los equipos en este viaje.
y ahí las mujeres tenemos muchísimo que aportar, ¿no? No solamente en la tecnología, pero también todo lo que rodea la adopción de la inteligencia artificial. Hoy tengo el privilegio de compartir esta conversación con Isabel Pérez del Caño, que además de ser mi compañera en Women in Banking y una de las cofundadoras, es Discipline Leader at Global IA Adoption Team en BVA, una gran experta y referente en adopción de IA en el sector financiero. Vamos a hablar de cómo derribar mitos, abrir caminos y demostrar que no hay edad, ni rol, ni pasado profesional que nos limite para formar parte de este futuro, porque el futuro también lo vamos a liderar nosotras. Isabel, muchas gracias por animarte a participar en este encuentro y me gustaría empezar con una pregunta relacionada con cómo se está hablando muchísimo de programar modelos y algoritmos, ¿no? Pero el mundo de la IA es mucho más amplio. ¿Qué nuevos roles están surgiendo en el ecosistema de inteligencia artificial que no requieren ser ingenieras o desarrolladoras? Pues muchas gracias, Maite, y gracias también a la organización del evento y por la invitación a esta charla, bueno, que es que yo creo que vamos a sacar muchos temas muy interesantes. Efectivamente, la IA son muchas cosas y de hecho yo creo que tenemos que, para aclarar un poco la conversación, por dónde vamos a seguir, tenemos que ponerle un apellido a la IA. La IA, llevamos hablando de IA pues, más de 40 años. O se hablaba de la IA desde hace más de 40 años, pero se hablaba en esos entornos más científicos, más de programación, más de ingeniería. Pero lo que ha pasado desde hace apenas 2 años, bueno, pues ha sido la llegada de la inteligencia artificial generativa. Entonces, esta inteligencia artificial generativa lo que abre es, bueno, pues yo creo que un mundo de oportunidades para muchas más personas, efectivamente, que no tenemos ese perfil técnico. ¿Por qué? Pues porque la inteligencia artificial generativa lo que nos está poniendo en nuestras manos son herramientas que utilizan el lenguaje para transformar pues, acciones. En lugar de tener que saber programar, tú ahora solamente escribes, hablas con la IA y te puede ayudar a hacer un montón de cosas más. Con lo cual yo creo que esa es ¿no? la primera reflexión. O sea, la transformación, la IA que tenemos ahora, la inteligencia artificial generativa, va a ser, es una tecnología mucho más humana porque se basa en el lenguaje y en el lenguaje pues yo creo que tenemos, pues sin tener que saber programar, yo creo que habilidades en ese mundo muchísimas más personas. Con lo cual, yo creo que la primera lección es, con la inteligencia artificial generativa ahora mismo podemos tener muchísima más llegada todos los perfiles a esta tecnología. Y me preguntabas por qué nuevos roles se están creando. Evidentemente, sigue teniendo, o sea, la gente que construye estos modelos de lenguaje, pues siguen siendo probablemente ese perfil más tecnológico, más de ingeniería, más de programación y sobre todo, pues, oye, de entender cómo funcionan estos modelos de lenguaje. Pero el uso y los distintos usos que podemos hacer de él nos afecta a todos y afecta a todos los roles que existen bueno, yo diría en todas las organizaciones y en todos los sectores, pues desde los profesores hasta los médicos, hasta los jueces, hasta bueno, pues los empleados de banca, como lo que representamos en Women in Banking, ¿no? Entonces, nuevos roles, pues todos. Yo, de hecho, el rol, si me permitís, que represento yo un poco dentro de VA es el rol justamente de la adopción. Yo no soy perfil técnico, no he estudiado una carrera de ingeniería, he estudiado administración de empresas y lo que estamos haciendo y lo que hay que hacer, yo creo que de cara a cómo introducir el uso de estas herramientas en todos los niveles y en todos los sectores, es empezar a adoptarlo en el día a día, a conocer cómo funciona, a saber qué se puede hacer, qué riesgos tiene usarlo. Entonces, muchos perfiles, pues por supuesto, perfiles de adopción que vayan más allá efectivamente de la parte técnica, sino que vayan a la parte de acompañar a las personas cómo utilizar estas herramientas. Con lo cual, temas de formación, pero temas también de entender y de explicar que esto es aplicable a cualquier tarea que se esté haciendo en una organización o que cualquier tarea que estés haciendo en tu día a día. Entonces, es acompañar, dar también mucha comunicación y mucha actualización, porque es verdad que esto cambia muchísimo. Entonces, esto no es algo que te haces un curso de IA y te olvidas, no, esto tiene que ser continuamente
estar actualizado con las novedades que van saliendo, tampoco sin volverse locos porque nos podemos terminar volviendo locos, pero sí es un viaje, o sea, es un viaje bueno, pues que empieza con atreverse a usarlo y comienza en atreverse a buscar cuál es el caso de uso dentro de tu especialidad, de tu rol, el que sea que tengas en una organización o en cualquier sector. Y, por supuesto, se van a crear perfiles nuevos, se están creando perfiles y roles nuevos, pues eso, justo esos perfiles de cómo hacer la adopción en las empresas. También hay algunos roles que ya lo hemos visto en varios papers y que nosotros también hemos adoptado en BVA, que es lo que llamamos los wizards, que es esa suerte de magos, de expertos que se están convirtiendo en expertos por el adoptarlo de forma muy rápida, son estos early adopters de esa tecnología, pero cada uno desde su puesto de trabajo. O sea, tenemos wizards en áreas de riesgos, en áreas de legal, en áreas de recursos humanos, en cualquier lado. Con lo cual, eh, personas que sean un poco más avanzadas a la hora de adoptar y usar esta inteligencia artificial. Pero también has mencionado temas de diseño, de ética. Diseño, o sea, el diseño está muy pegado a productos físicos casi, o productos digitales, pero tenemos que ser capaces de introducir la IA en todas las fases del diseño de cualquier producto. Con lo cual, bueno, pues muchos roles que ya se están creando y muchos roles que no tenemos ni idea hoy por hoy y que se van a seguir creando. Con lo cual, yo creo que, bueno, pues es una oportunidad y sobre todo, de nuevo, digo, es una tecnología que nos acerca mucho a todas las personas humanas porque se basa en el lenguaje. Con lo cual, lejos de alejarnos por el miedo a la tecnología, lo que nos tiene que hacer es acercarnos a una tecnología muy humana. Muchas gracias por ser tan positiva, Isabel, por supuesto, yo también lo soy, también soy tecno-optimista y porque además creo que efectivamente llega una nueva era en la que es muy importante cómo comuniquemos, cómo hagamos esa gestión del cambio, nunca va a ser más importante que ahora porque nos tenemos que adaptar continuamente, como tú has dicho, y para eso se nos da fenomenal a nosotras, siempre lo digo, por lo tanto, no tenemos que tener miedo a la tecnología, desde luego, pero tampoco a todo lo que tiene que rodear a la IA, ¿no? Porque es verdad que existe el mito de que la tecnología se nos da peor a nosotras. Yo no estoy de acuerdo, aunque es cierto que lamentablemente, estudiamos en las universidades, hay muchas menos mujeres en perfiles STEM, cada vez menos, lamentablemente, o sea que nos tenemos que animar. ¿Cuál ha sido tu experiencia al respecto? ¿Qué crees que necesitamos para romper ese sesgo que todavía está tan presente de que se nos da peor a nosotras? Bueno, yo creo que para mí, mi opinión personal es que es un sesgo que, como se comentaba también en la anterior charla, que tenemos que quitar desde las edades más tempranas, desde las niñas más jóvenes, pero también es un sesgo que tenemos nosotras mismas. O sea, que ya no solo es animar a la gente, a las niñas más jóvenes a que se dediquen a estudiar este tipo de carreras, sino también nosotras, y nosotras me refiero, pues, ya con una edad, con una experiencia profesional y con una formación que podemos traer del pasado, ¿por qué no? Esto no es esto, o sea, la IA generativa sí que tiene una parte de desarrollo, pero la gran parte y el gran reto es adoptarla en cualquier otro tipo de tarea, con lo cual, el sesgo es no tener miedo a aprender de IA, a usarla, a estar actualizada, a cacharrear, a jugar, a innovar. Yo creo que es fácil, por lo que digo, porque es que está basado en el lenguaje y en la gestión del cambio, efectivamente, en cómo nos adaptamos a estas nuevas tecnologías. Pero creo que es un sesgo que tenemos nosotras de esto se nos da peor porque es tecnología. De nuevo digo, esta tecnología es la más humana, con lo cual quitémonos un poco ese sesgo de, uy, la IA, esto es de tecnología, no lo voy a saber hacer. Em, Porque sí que lo vamos a saber hacer. Si tú eres experta abogada, o experta, filóloga. De hecho, hay un perfil muy interesante que trabaja en IA, es experta en tecnología y en IA, em, que ha estudiado filología hispánica. O sea, quiero decir que, no, que puede haber cosas que nos parezcan tan en las antípodas de la conexión y que están súper conectadas. Y de nuevo, insisto, la inteligencia generativa tiene que llegar a todos, va a llegar a todos, está llegando y va a llegar más a todos los niveles de todos los distintos trabajos que hay. Con lo cual, quitémonos el miedo a que esto es tecnología
Esto está basado en tecnología, pero igual que no tenemos miedo a tomar un avión, que también detrás de construir un avión y volar hay tecnología, bueno, pues yo no sé si el símil es muy bueno, pero creo que hay que atreverse a usarla en cada una de nuestras tareas y nuestras funciones, en nuestro día a día, básicamente, y ver cómo nos afecta para ver esa transformación y esa adaptación que tenemos que hacer. Y bueno, yo, pues, lo que comentaba antes, yo efectivamente yo estudié administración de empresas, que, bueno, no es nada tecnológico. Pero es verdad que sí, bueno, pues por circunstancias de la vida y por oportunidades profesionales que han surgido, pero me parece apasionante el tener la oportunidad de aprender desde el conocimiento que yo puedo tener experto más funcional, más pegado al negocio, más, más funcional, pues, el animarse y acercarse a esta tecnología para incorporarla en tu día a día, me parece, bueno, pues me parece apasionante. Apasionante porque además es que también tenemos que, todas las voces de distintos puestos y conocimientos expertos tienen que dar opinión y tienen que decir para qué se puede usar la IA y para qué no se puede usar. O sea, de nada sirve porque, por ejemplo, en el sector de la medicina hay muchas mujeres. Y el sector de la medicina es uno donde se está viendo ya, impactos muy positivos del uso de la IA. Entonces, no es el ingeniero el que viene a decirte cuál es el uso de la IA en medicina, es el médico el que también, decide y toma decisiones, porque aquí también es muy importante el rol de los humanos. O sea, estos son herramientas que nos pueden ayudar mucho, pero siempre tenemos que pensar en que el rol de los humanos es el importante. Con lo cual, fuera sesgos, esto es tecnología, sí, pero es una tecnología muy humana, con lo cual hay que llevárselo a todos los niveles de cualquier rol y perfil y formación previa que podamos tener. Y atreverse a explorarla y a aprender y a jugar con ella. Mm. Ya me has respondido a alguna de las preguntas que te quería hacer, ¿no? Porque es verdad que muchas de las barreras que yo veo en gente, en conversaciones, con personas de diferentes edades, ¿no? La gente cree que efectivamente la edad se usa también como una barrera para aprender nuevas habilidades, ¿no? ¿Qué le dirías a una mujer de 40, de 50 o incluso de 60 años que piensa que ya es tarde para aprender IA y cómo reinventarse en este ámbito, ¿no? Efectivamente, yo creo que con todo lo que estás comentando, con entender que al final está impregnando todas las áreas, todos los lugares y además todas las formas de trabajar. Bueno, pues, o sea, yo creo que efectivamente hay una parte de la generación, obviamente, sí que tenemos también cierto sesgo de que si has nacido no eres nativo digital, te va a costar más, pues, adquirir determinadas habilidades. Yo, como soy de la generación que no hemos nacido, en la era digital, pero hemos evolucionado hacia la era digital, bueno, pues habremos tardado más o menos, pero es algo que yo creo que no va con la edad. Yo creo que es un sesgo. Yo conozco gente de 30 años que no quiere hablar de tecnología y gente de 60 que está montando startups. O sea, yo creo que la edad, es también otro sesgo que yo creo que hay que vincularlo más con las ganas de aprender Ujú. bueno, no sé si también te estoy spoileando No, alguna otra sigue, sigue. pregunta, pero el tema de la formación, o sea, yo creo que el que se hizo una carrera y se pensaba que con eso lo tenía hecho todo y no ha vuelto a estudiar, aprender nada nuevo, pues me da igual la edad que tenga porque lo que está es quedándose atrás en el mundo en general, ya no solo por la IA. Y sin embargo, alguien de 60 años que siga aprendiendo, que siga con curiosidad, con ganas de aprender, y lo único que es seguro es que la IA que estamos utilizando hoy va a ser la peor IA que vamos a utilizar en el futuro. Con lo cual, cuando antes empecemos a utilizarla, antes vamos a ir incorporándonos en esa evolución y transformación, y que la edad, yo creo que es más la mentalidad y sobre todo el mensaje para mí es, esto es algo que, Mm, independientemente de la IA, es el futuro que nos espera y es que tenemos que estar siempre, aprendiendo a aprender, de hecho. Y no solo sobre IA, obviamente. De hecho, yo ujú. cada vez que trabajo y estoy más metida o más cercana a temas de la IA y con gente y con perfiles tecnológicos, me entran unas ganas irrefrenables de estudiar filosofía. No, no me extraña, ¿eh? La verdad es que es cierto, mira, alguna de las personas
que realmente están aportando muchísimo a la IA son filósofos y filósofas. Es que es clave, o sea, porque efectivamente, y como decías tú también, gente de filología hispánicas, o sea, porque aquí hay muchísima traducción, hay muchísimo cómo entendemos toda la información que hasta ahora había en las redes, que es de donde toma fuente, ¿no? La IA generativa. Por lo tanto, efectivamente, sí, sí. O sea que no tenemos tiempo para todo, ¿eh? No hay que volverse loca, como decías al principio, pero la filosofía realmente ahora tenemos que ser más humanos, más humanas que nunca, y creo que va a ser muy importante a la hora de trabajar con la IA, ¿no? El otro día alguien me decía que una habilidad súper importante, que además mira por dónde es una de las habilidades que más está creciendo en la demanda en el futuro del trabajo y será una de las más importantes en el 2030, según el Foro Económico Mundial, es la empatía. Y tiene que ver a cómo entendemos también a la IA nosotros, las respuestas que nos dé, cómo entendemos qué nos quiere decir y en qué contexto, ¿no? Por lo tanto, claro que filosofía es la siguiente que tenemos que ponernos a ello. Claro que sí. Además, en la IA necesitamos diversidad para ser ética, porque la ética va a ser más importante que nunca para poder hacer un buen gobierno de la IA, que sea justa y que sea útil para la sociedad, ¿no? Porque es fundamental que haya mujeres en la toma de decisiones, Isabel, ¿no? Y en la adopción de la IA, no solo en la parte técnica. Bueno, pues porque, de nuevo repito, un lema que me gusta mucho y que lo estamos también nosotros adoptando dentro de VA, que es el ser el humano en el loop, ¿no? Ser siempre el que tengamos el control de lo que está haciendo la IA. Entonces, esa parte humana, que es lo que más efectivamente tenemos que cada vez impulsar más, cuanto más usemos este tipo de herramientas, pues nos vamos a dar cuenta que lo que nos queda es esa parte más humana de comunicación, de empatía, de confianza, de contexto, porque aprenderse de memoria un decálogo, pues lo va a hacer la IA 100 veces mejor, pero saber adaptarlo a las personas, al contexto, etcétera. Entonces, y hay una de las cosas también que decía de usar la IA es conocer también los riesgos que tiene. Los riesgos que tiene de usar IA, pero no por cómo se ha construido la IA, por lo que has dicho tú, la IA se nutre de todo lo que está digitalizado, todo el conocimiento que existe digitalizado, y en ese conocimiento digitalizado hay muchos sesgos de género, de raza, de países, o sea, hay muchos, porque claro, es la historia lo que de alguna forma está recogiendo en ese conocimiento. Entonces, aprender también a identificarlos eh, es probablemente la forma en la que tengamos que hacer para depurar esos sesgos. Yo creo que esa es otro de las profesiones del futuro, probablemente sea el que esté haciendo un poco esa depuración de esos datos, de esos sesgos, y para eso es importante detectarlos. Entonces, si tú es un sesgo, pues que tú eres hombre blanco y de país occidental, pues sesgos de gente, mujeres de otros países, de otra raza, de otro género, pues no los vas a identificar porque los tienes completamente interiorizados. Entonces, para esa depuración y calibración de los datos y bueno, pues de lo que lo que nos devuelve la IA en esos chats, en esos prompts, pues es importante efectivamente que haya mucha diversidad para aprender y depurar esos modelos de lenguaje para que reduzcan esos sesgos. Esos son los famosos también guardarraíles. Hay que poner guardarraíles a lo que nos está devolviendo la IA, y los guardarraíles tienes que definirlos tú, y esa definición es la que tiene que ser también muy diversa y muy, bueno, pues integradora con todos los distintos sesgos y los distintas, bueno, pues eso, géneros o razas que puedan existir. Entonces es fundamental que sea efectivamente diversa. Y luego, sobre todo, para adaptarlo a los distintos tipos de trabajo, porque esto no es el uso de la IA solo en tecnología, es el uso de la IA, lo que he dicho, en medicina, en educación, donde, por cierto, somos gran mayoría de mujeres, La mayoría, pero lo pensaba cuando lo decías, sí. así que, bueno, pues eso, Thank you both. Muchas personas sienten también que entrar en la IA es complejo y no saben por dónde empezar. Entonces, ¿qué primeros pasos tú recomendarías a una profesional que quiere introducirse en inteligencia artificial desde su rol actual, sea cual sea? O sea, evidentemente la formación, empezar. Yo cuando empecé con todo esto, hace muy poquito, hace un año y medio así,
lo que más me decían era eso, o sea, probar y probar y probar. Primero empiezas, tú lo has comentado muchas veces, empiezas buscando que te busque un viaje, que te busque una receta, que te busque, y es practicar, 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 como todo, como montar en bicicleta, como todo, y ahí empiezas a darte cuenta que te conviertes en experto, en experta. Pero ¿qué más, qué primeros pasos tú recomendarías a alguien que quiere introducirse en todo esto y no sabe cómo? Bueno, primero es no tener miedo, porque yo creo que es la primera barrera, ¿no? De decir, uy, esto es muy complicado, yo además ya soy mayor, no me va a tocar, sí, te va a tocar. Te va a tocar en tu vida personal y profesional. Entonces, lo primero es no tener miedo, lo segundo es probarlo, probarlo y probarlo. O sea, de hecho, cursos, haces un curso y a los 3 meses está desactualizado. Entonces, hay muchos, bueno, yo creo que hay muchos también ya, youtubers, profesores de universidad. Yo creo que están haciendo una labor de divulgación también súper interesante, de actualizar nuevos modelos que salen, contrastar y enfrentar también, oye, usos que se están haciendo en distintos sectores, en distintas empresas. Sin volvernos locos, intentar estar un poco actualizado con esas, bueno, pues estas personas, estos divulgadores que nos ayudan a conocer las novedades, a conocer los usos, porque yo creo que también siempre proponen, pues mira, este es con los conectores puedes automatizar más tu correo, etcétera. Entonces, bueno, formación, pero sobre todo es que tiene que ser tan continua que realmente yo la verdad es que lo uso bastante. O sea, las propias empresas que generan estos modelos también dan pequeñas formaciones sobre lo nuevo que acaban de sacar, con lo cual, bueno, pues, pero sobre todo, usarlo. Porque cuando lo usas y el boca a boca muchas veces también es muy interesante, crear comunidades, o sea, en la que igual que comentas la receta que has hecho o el viaje que has hecho, pues que comentes, oye, pues mira, lo he utilizado para hacer esto. O sea, que yo creo que es, pues eso, compartir conocimiento, estar lo más que se puede al día, pero de una manera bastante informal, que yo creo que hay bastantes medios, y atreverse a hacerlo. Me decías, y ya acabamos, ¿no? Me hablabas de una frase, no sé si la quieres decir tú, de alguien que a lo mejor también hay que seguir. Si quieres ahora en el chat pones alguna de esas personas que podríamos seguir para estar al día, sería también estupendo. Ahora cuando acabemos, pues nos pones ahí en el chat. Y no sé si quieres tú decir esta frase que me mandabas antes de Miss Hassabis, que es Nobel Física de 2024, del año pasado, que ha sido y es CEO de Google DeepMind. ¿Lo quieres Dale, dale, decir la frase, sí? dale tú. ¿Doy? Bueno, aquí además me lo ha mandado, me lo ha enviado en inglés y aquí si que luego también os lo compartimos ahora en el chat. Y dice, it's very hard to predict the future. It's even harder today, given how fast artificial intelligence is changing, even week by week. Algo que tú decías ahora. The key is learning how to learn, how to approach new subjects, how to adapt. The only thing you can say for certain is the huge change is coming. Y es cierto que la IA, lo que hemos dicho ahora mismo, no es solo para programadores. La IA es para quienes quieren transformar el mundo y un mundo que va muy rápido, como decía ahora este premio Nobel. Y lo que aprendemos ahora, y lo decías también tú antes, vamos a tener que seguir sin volvernos locos, de manera tranquila, con algo que sea nuestro día a día, con esa ilusión, esa curiosidad, que también es una de las habilidades más importantes para este futuro del trabajo. Y no olvidemos que las mujeres, las empresas necesitan mujeres, por lo tanto, estar ahí y que sea una responsabilidad nuestra. Necesitan mujeres que entiendan personas, que entiendan propósito, ética, que entiendan lo que necesita el talento, lo que necesita el negocio. Hablábamos antes también de educación, qué importante es, el del diseño, también decíamos, comunicación, el liderazgo, ¿no? Y si alguna vez habéis pensado, esto no es para mí, es importante entender que la tecnología no tiene género, que el talento tampoco tiene una fecha de caducidad, no importa si tienes 25 o 55 como tengo yo, no importa si vienes de finanzas, como Isabel y yo, de psicología, de derecho, de educación o de arte, porque va a impregnar la inteligencia artificial, va a impregnar toda nuestra vida. Hay espacio para ti en la revolución de la IA y te necesitamos ahí, porque cuando las mujeres entramos en los espacios de decisión, la tecnología se vuelve más ética, más humana y más útil para todos y para todas. Gracias por acompañarnos. Gracias, Maika, a todo el equipo de Heroikka y ojalá esta sea la primera conversación de muchas, porque el futuro lo estamos escribiendo ahora y lo estamos escribiendo en femenino. Muchas gracias.
Thank you so much, Maita and Isabel. I really appreciated that conversation, and I concur that age is bias and we all need to keep learning and growing in our empathy. So I really look forward to how that continues to evolve with AI in the future. Next up, we have our pitch sessions, our women entrepreneur projects from across the world by the Heroikka Foundation. First up will be Sama Al Safidi, the founder at Trend Consult and Al Anka Initiative. So you've got 5 minutes. Hello all, how are you? Just I want to share, please. It's okay? Yes. Thank you. Thanks a lot first for this chance to be with you. That's a big thing for me because I'm from Palestine, from Gaza, from Arab region, and with you in this summit. That's my achievement this year. So thanks a lot about this chance. Today I will speak about Al-Anqa Phoenix, and I will tell you the story of Al-Anqa. Here is Gaza, Palestine. I think all of you know Gaza and Palestine and 7 October war, which start from 2 years to this moment. We now in the ceasefire, but not a full ceasefire. Some information, some statistic about Gaza and Palestine, especially Gaza, the place which I work, said that's nearly 9 in every 10 young people in Gaza without work. More than 50% of them is women. This is the reason which I launched Al-Anqa. Al-Anqa, it found that is a clear problem exists in Gaza and among displaced women and youth in countries like Egypt and any place around the world, which a lot of Gazan displaced to it. Many women didn't have access to opportunities to grow or the work. So Al-Anqa was created to close this gap by building practical skills and giving women a clear path to create their own opportunities instead of waiting. I am Samah Safadi. I'm business development consultant and career coach, helping women and young Gazan build sustainability careers and business. Founder and CEO of Al-Anqa Initiative and Trend Consult. Who we are and what is Al-Anqa? Al-Anqa is a phoenix in Arabic. Al-Anqa in English, phoenix is an independent humanitarian initiative born from the heart of Palestinian experience, carrying a message of empowerment and hope for women and youth in challenging environments. We believe that every person, no matter the hardships they have faced, has the power to rise again, and this is the name of Al-Anqa and why we choose Phoenix Al-Anqa, because Phoenix rise and arise according to the situation she bought in it. We accompany women and youth on their journey toward independence, professionalism, and empowerment through training and mentoring programs that focus on skill development and confidence building. Al-Anqa work through educational platforms that offer training and coaching in entrepreneurship, psychology, and career development through expert and volunteers coach and the trainer that gives the participant knowledge, build confidence, and take a practical step to move toward their purpose and independence. When we create Al-Anqa, we focus in CDGs that help women, help education, and gender, and we put this CDGs in our mind when we create Al-Anqa. Our goals, we have 3 goals
support women and girls in discovering career paths that match their abilities and enable them to achieve independence. Also to build the capacities of women and youth to launch and managing sustainable small business, and to create safe space for learning and constructive community management engagement. Who we support? We support three sectors: professional women who seeking for career guidance, also girls and young women living in the places affected by conflict and economic hardship, young people who want better chance in life, even through they face a lot of challenges, and entrepreneurship, especially in their early stage. We give 4 services: entrepreneurship training courses, career coaching programs, psychological support, and supportive community. We start Al-Anqa in the 1st of September 2025. We speak about 2 months only. I can say it's MVP. That's the first step to start the company, or I thinking it will be a social company for help Palestinian and Gazan to rebuild their career and their country. This is the achievement during the 2 months. That's with zero budget. I didn't spend, I'm sorry, I didn't spend any money to this moment, just only the fees of Zoom platform only. We make a lot of courses, workshop. That's the participant who attend the courses during these 2 months. What we need and what the Al-Anqa initiative for the 5 years vision. First, we will register Al-Anqa as a social company. We're thinking an online learning platform, a global mentor networking. We focus a lot in the entrepreneurship and thinking in micro incubator program, a partnership and cases study, which help us to build better for women in Gaza. What we need a strategic partnership. We need digital tools and a platform to build interactive learning pathways. We need the platforms to share our work and connect with women and youth changing their career. We need access to experts and mentors, networks to support our beneficiaries. That's Al-Anqa in a few words. That's our work in 2 months. I think we make some achievement and hope we can do a lot to help women, especially in Gaza. Thanks a lot for this chance. Thank you so much, Sama. That was wonderful. I can't wait to see the impact that you develop. Thanks. Our next women entrepreneur is Pauline Anidi Dinkpa, the co-founder of Codify. Are you ready, Paulina? Hello. Good evening. Hi. My name is Pauline Aniedidimpa. Like she mentioned, it's a pleasure to be here. Thanks so much for the opportunity. For me, I'm the co-founder of Codify. Codify is a cross-border remittance company. Cross-border remittance primarily targeting Africans in diaspora. And we're talking about a population of about 220 million people today who are Africans living outside of Africa. If you walk into a traditional bank, it is difficult to send money internationally. It might take up to 7 days, and sometimes the fees are so high. So a lot of technology, thankfully, have evolved to the point where you can have a digital app on your phone.
You open the app and you are able to put the amount you want to send, put the account details of the receiver in Africa, in Nigeria, in any country, and click send. And immediately the person can receive their funds at better rates with better support, right? So for me, my co-founder is also a female, and we have both lived outside of our home countries for a while. I've lived in about 3 different African countries as of today, and I've experienced firsthand the challenges involved in sending money home, right? So we both have a lot of experience in fintech. I've worked for about 10 years in the financial industry. She also has about 15 years in the financial industry and fintech specifically. So we decided to pull this experience together as women and build a digital platform. It's a very male-dominated industry today. There are a lot of fintechs being churned out of Africa, but if you look at the percentage of women who are actually building these platforms, it's very low, maybe about 5%. So we thought, okay, we've seen the challenges that exist, right? Why don't we build a platform and create one that is user-friendly, that has support? So recently I tried to onboard my mom on a digital platform for her to receive money, and she couldn't get past the KYC stage. And that's how the company and the dream was formed. She tried everything she could not onboard, and I couldn't onboard her. And I thought, wow, this is a huge gap, right? And I decided, okay, we're going to build this. My co-founder in the UK also had a similar experience, and we thought, why not? Even though we are women, it may be difficult to access the kind of support that some men have today, whether it's financial or partnership-wise. But we took that bold step and we started bootstrapping at the beginning of this year. So we've been building this platform, and we are going to launch by mid-December. So it's going to be a cross-border remittance platform, but we also have a unique selling proposition, which makes us stand out from other cross-border remittance platforms. It's also born out of an experience. So I was watching a comedy show, and I saw a comedian trying to get the crowd to support him. You know, in Africa, it's a bit different. People are always looking for a way to get support, but he couldn't post his account details on the screen, and he was just going from table to table. And I said, what? So I decided, okay, apart from being just the typical cross-border remittance platform, we are going to enable African creatives receive support via our platform. So they don't need to post their account details on their social media handles or in an event. Anybody that wants to send support to an African creative can just type in the creative's name, and they will be able to send any amount to them. Of course, they'll be very duly verified on the platform, so that if you type Two-Face, for instance, you know that you're sending this money to him and you receive a thank you message and all of that. So it's a cross-border remittance platform, fintech platform. It's also going to be blockchain powered. You can send money via stable coins. And I heard the previous conversation about AI, which I found very interesting, because there's going to be a lot of AI elements involved in terms of AI sales agents, and just making sure that we are able to incorporate AI in every way we can in this cross-border remittance platform, because we are 2 fearless African females who are coming together to build something big. And there's a lot happening in the fintech space in Africa. We have about 3 unicorns from Nigeria alone, and we are about to be maybe the 4th. Right, so we're very proud of this company we're building, and I think I'll just share my screen within the 1 minute just to take you through the prototype so that you see how it's going. 1 second. Okay, so this is how what it looks like. I don't know if you can see my screen, hopefully. Yes, we can. And we can also share it in the chat over here, as well as included in the show notes and email at the end. Okay, so you will see this is a prototype.
When you log in, it's codify, and you can see there's remittance and payments, or you can codify an icon. So you can send money to an icon. If it's remittance, it's just the typical flow. You put your number, confirm your number, put your email address, and then you continue to the point where you can now impute the amount you want to send, put the details of the account in Nigeria or Kenya or Nairobi, and you're able to send instantly to those accounts. We have partnerships with a lot of people, and why we would need support, of course, is because for the go-to-market strategy is going to require a lot of partnerships, it's going to require a lot of spending. We want to make sure that we can launch this in Nigeria, Kenya, Ghana for a start, and then go to other African countries as well. We have infrastructure partners who can enable this to happen. We have to pay for licenses, but most importantly, we have to hire the right labor. So whatever investments or equity we can pull in now would be mainly for the go-to-market strategy, to get the right labor, hire the right people, and then to pay for 1 or 2 licenses that are still needed. Although we can launch without the licenses, but it is great that we eventually have our licenses. And that's what the bulk of the money would be for. So thanks so much. It's a big opportunity to even share this. I'm so inspired by all the women I've seen and I've heard from. So thank you so much. I hope I've not exceeded my time. I hope I'm within the time. Thank you, Pauline. You did wonderfully. All Thank right, you. we're going to go ahead and move on to our next women entrepreneur, Sylvia Mitumi, co-founder and CEO of Shelter. Is Sylvia on board? Yes. There we are. Yeah. Hi, everyone. As I share my screen, we can get to know me. So my name is Sylvia. I come from a place called Kenya. I don't know if you guys can see my screen. Please confirm. Yes. Yes, we do. Are we ready, Sylvia? You might have frozen. Okay, let's go ahead and let her work on that in the back end. We're going to go ahead and bring up Inonge Elizabeth Bakita Wakungama, founder and CEO of Kutusua Enterprises, co-founder of Little Miss Intellect Zambia and Child Youth Intellects for Change. Is Inonge with us? Yes, good day, everybody. Welcome in. I'm sharing my screen. So I hope everybody can see it. My name is Inonge Elizabeth Bakita Okunguma, and I am the CEO of Kumitusa Enterprises, co-founder of Little Miss Intellect Zambia, and Child Youth Intellects for Change. I am currently the junior business unit manager for an engineering firm that works with improving people's lives, and that's why I started my whole business attempts. So Kumitusa was created to fund the 2 NGOs that I ran. After having challenges with funding and using my salary was very, very overwhelming, and being a family woman. So in
2021, a friend of mine, Vumbai, who's a poultry farmer, asked me to be egg distributor. So she mentored me in egg distribution. She gave me trays on credit, and that sale brought in change. That's women supporting women. So from 50 trays in 2021, we grew to 800 trays in 2025. A simple trade, when well managed, can transform lives. So Komitusa is your one-stop shop for financial management and delivery of goods. Our mission is to provide reliable and affordable distribution services to create decent work for women and youth while empowering them with financial literacy and skills for sustainable growth. The problem that we solve, Zambia, where I live, has got a lot of youth unemployment, and the major one being female youth being the highest, the females, leading to early marriages and school dropouts. Many youth and women attempt businesses but fail due to lack of financial literacy and startup capital. Our mission or our impact for egg distribution for the community, we recruit youth and women as commission-based distributors. To save, we train them in basic bookkeeping, to save, reinvest, and grow a sustainable business. Our slogan is sell an egg, hatch opportunities. Our model is to move trays in bulk weekly, 500 a week, 2,000 a month, and to supermarkets, markets, and the women. Then an additional 100 trays is used for wellness to support vulnerable people. In 2026 or 2025, we aim to scale up to 1,500 trays weekly to meet demand. Low margin, but high impact. Even small profits per tray, consistent distribution creates sustainable livelihoods and community support systems. Our product is the humble egg. It's a nutritional supplement, rich in protein, easy to store, and with load shedding in Zambia and around Africa, an egg remains a simple and long-lasting food source. Our finances are clear. In 5 years, in 2021, we made $31, and we managed to employ a woman to run and help us market. The growth continued in 2022, $96. We registered the business, increased the woman's salary by $45 per month. We even brought in new products like rice and beans. Then in 2023, we scaled up to 500 trays, all that on credit sales. We hired a youth male delivery guy. The woman was taken to school. In 2024, we faced logistics challenges because the farmer said she couldn't deliver the trays anymore. So we started now paying for a truck. That reduced our profits a bit. In 2025, I decided to take a bold step because the economy became challenging. And then the farmer couldn't give us credit anymore. So our volumes dropped. I tried to bring in personal cash and also thought of retiring early so I could manage the business, but I'm a junior business unit manager. My mentors said, wait a little bit. So yes. So what we need from here, thank you for this pitch, is capital injection, partnerships, and funding and collaborations to bring in $25,391 to scale up to 1,500 trays per week. Asset finance to bring in the delivery truck to reduce the hiring of trucks. Building finance to build our own warehouse and not pay rent, because in 2025, I tried to pay rent, but because of the whole not being given credit, it was not going to be sustainable. And then capacity building, when we bring in the 10 women and the 10 number of women and youth, that's 5, we train them, financial build them, and so forth. Our success stories are clear. We employed 2 permanent workers, 1 woman and a youth, 4 volunteer, 3 female youths that help us with the NGOs. And then we purchased land for the woman who started with us and also for Komitusa for future. Then we also helped a wellness friend who had a complication after giving birth and she's bedridden. So we sent her $35 every month. Our social enterprises have done well. We got some awards this year. So Komitusa means to help you, and indeed it has helped many women and so forth.
With your support, we can hatch opportunities, one tray, one woman, the communities. That's my son helping me sell trays in 2022. So Kumutusa proves that with a simple product, a clear model, and community-driven passion, even a low-margin enterprise can create high impact, change, and then believing profit should have purpose. So thank you so much for giving me this opportunity to talk to lovely women. I've learned so much and I'm very inspired. And I'm hoping we could hatch many opportunities by me selling you trays today. Thank you. Thank you so much, Inonge. That was wonderful. I can't wait to see all of the healthy transformations that come out of it. Thank you. Right. We're moving on to our next Women Entrepreneur project, Zamunta Machunga Disu, founder of Guinea Pig. Zamunta, are you on board with us? We don't have audio. Hi, my name is Zamunta Machunga Disu, and I'm the founder of Guinea Pig. We're an agricultural cooperative out in Jos Plateau State, Nigeria, that helps the diaspora invest in organic farms and specialty food products. We need your investment to help us tackle Nigeria's 40% food waste problem. Despite this huge amount, Nigeria still spends $10 billion on food imports annually, and it still struggles with food insecurity. But we have the answer: the diaspora. The diaspora already sent $20 billion in remittances to Nigeria every year. If these funds are channeled to agri-investments, we can build our own capacity to feed ourselves. So please join me in helping us grow our platform, reach out to the diaspora, and grow our agricultural sector. Visit us at www.guineapig.coop to learn more. Have a great day. Bye. Thank you so much to Zamunta for submitting that video. I feel like there's a lot of synergy with the last couple of women entrepreneurs being able to work together and really make some change happen. Great to see. Next, we're going to move on to Lucky Olorha O, growth professional and founder of the Grow Network. Lucky, are you with us? I think that Lucky is experiencing some problems, technical problems that we're trying to resolve. Okay, it looks like we got Sylvia back though. So let's go to Sylvia Matumi, the co-founder and CEO of Shelter. Sylvia, are you able to come back up? Hi, yes, I am. I'm just trying to share my screen again. Just let me know if you can see my screen. I'm sorry, everyone. This Silvia, issues. we will share your screen. I've already shared. Can you see it? Yes, we do. We can see it. Okay, okay, I can start now. Sorry, everyone. As it's mentioned, my name is Sylvia. I'm from Kenya. And right now is about 9:30 p.m. And I want to take you on a journey through my background, my story, and what I do. So to start off, I have a degree in criminology and security studies. I'm also a serial entrepreneur, having co-founded other startups in the past. I also attended Meltwater School of Entrepreneurship and Technology in Ghana, where I graduated last year.
And this is my story. In 2023, I met someone, and after dating for about 2 years, we decided to part our ways early this year. I thought it was a mutual agreement, but what followed were a series of abuses online all over my social media platforms. And when I blocked him, he proceeded to go to my work emails, delete everything that was important to me and my clients, to the point that he removed my apps and my web applications. And for about 3 months, I didn't get any business just because I had a jilted lover. Because of my background, I always felt that I'm a strong lady. But when I talked to my friends and my family, I realized that that was emotional abuse. I had the support of friends and family that helped me overcome this situation, which is not easy. And I'm going to introduce you to one of them, that's Sarah down here, who is my co-founder and who was there for me. She also has her own story, but today I'm gonna focus on her strengths. She's a software developer and a marketer in Shelter. We also graduated together last year in Nest, and she's worked for very big companies. So women often feel unsafe when participating in social activities, like going out on dates at night with friends, and that they're at a great risk of harassment or assault that looms over them. Here in Kenya, just this year, 129 women were killed due to femicide. This means that they were killed by people who were closest to them, just the way I had my ex. And according to UNICEF, 1 in 5 women or girls experience some sort of assault or violence before attaining the age of 18. These numbers are alarming. I went to the police station, but all they told me was, they gave me something that they call an OB, and they told me that I can only come back if the person comes back to hurt me. This is someone who actually even texted me and said that they are going to kill me the next time they saw me. And I'm not the only one, as you can see in the statistics. Half of these 129 women had reported to the police and their families, but no one took them seriously because it was because of a lover or someone they trusted or someone in their family. And that brings me to why I started Shelter. So Shelter provides women with real-time safety tools, including voice activation, emergency alerts, phone shaking, and a live location of where you are to your trusted contacts in case you're in an emergency. If I had Shelter at the time, I know that I could have been able to walk feeling empowered and some peace of mind. I can get access to help in emergency situations because our response time is less than 5 seconds. And there's also a built-in community, like the one that helped me to get through my emotional abuse, where you can share your stories and leave the shame alone and shame the perpetrators. And now I'm gonna take you through how the app works. So once you're on the app, it can actually tell you if you're in a safe zone, and if you're not, it will actually tell you, it will actually show you and tell you to leave that place. So it is smart that way. You can fake a call or ask your friends and family to follow you or to track you wherever you go. It's also smart or has AI that can be able to tell the time taken between your home, your school, and the places you visit the most. And if there's a time lapse, it sends you a notification asking you if you're okay. And if you don't respond on time, it sends the same distress message with your live location to your loved ones so they can come and save you if you're in any danger. And that's our solution. I don't want to go through. That sounds like Yes, an incredible app. Yes, thank you so much. I don't want to go through all this, but so far we have about 60 people on our WhatsApp who act as our
early adopters. They give us feedback on the app. We have about 5 ambassadors across Kenya, Ghana, and Nigeria. This means where us as the human people cannot go to those countries, we want our app to go to countries so that they can help all these women. We've also done online and in-person events in Ghana and Kenya, and we continue to do it every single month. I'm gonna leave that alone. I'm so sorry, guys. It's a bit long. And I'll move on to our ask. So we are currently asking for 200,000 US dollars, and $20,000 will go to tech upgrade and infrastructure. 100,000 will go to hiring and operations, and 80,000 will go to marketing and expansion. One of our marketing go-to market strategy is having a series, a short film or series, where we can talk about the myths and misconceptions around safety and what it means to be safe. Like I told you, I went through an emotional abuse that I didn't even know was an emotional abuse. And this has been the team. We are a diverse team from Kenya, Ghana, and Nigeria. And they help us with the app that you see, that you've seen on the screen. And this is my last request. Please join us on this journey to make the world a safer place, one shake at a time. And to the audience, there's a code here. If you want to be one of our ambassadors and join our ambassador program, we really want this app to come to your country and help the women there feel safe as they go about their business. So thank you, and thank you for your time. Thank you so much, Sylvia. I really appreciate you being able to jump back in. Thank you to all of the amazing work that so many of you are doing in your communities. Next, we're going to continue on with a workshop. This workshop will be How to Grow Your Business with Blockchain and Decentralization, brought to you by Brenda Hidalgo Gildres, VP of Growth and HISPEX, Systems Engineer and MBA from INCAE Business School. INCAE Business School. There we go. Thank you so much. Hola a todas, ¿cómo están? Bienvenidas. Estoy súper contenta de compartir este espacio en el Women Impact Summit. Gracias por la introducción, Amy. Y muy bien, para ir a detalle, voy a iniciar con compartir mi pantalla y les voy a pedir que podamos interactuar a través del chat, de manera que yo pueda leer sus comentarios. ¿Me confirman, por favor, si ya está todo en orden? Ya estamos proyectando. ¿Todo bien? A ver, las voy leyendo. Muy bien, parece que sí. Excelente. A ver, como estamos reunidas, muchas de nosotras somos emprendedoras, otras estamos iniciando este camino, y hoy día yo quiero abrirme como profesional y también como una emprendedora entusiasta y apasionada por la educación y por la tecnología. Quisiera primero iniciar con un poco de introspección sobre nosotras. Quiero que me cuenten rápidamente en el chat, pueden escribirlo, cuál es ese miedo silencioso que las aturde en las noches cuando están por dormir, esas ideas negativas que se les viene acerca de sus negocios. A ver, cuéntenme, porque yo he tenido muchísimas. He tenido varias y quisiera conocerlas de ustedes. Desde, oh no, me falta liquidez, no estoy vendiendo, mi equipo no está funcionando, problemas con algún financiamiento, temores, capaz creando un nuevo producto. Perfecto. Esos son los miedos que nos acompañan casi todas las veces cuando estamos al frente de un negocio. Pero ¿qué tal si a partir de ahora empezamos a evaluar ese miedo y a más bien tomarlo como si fuese una brújula que nos está dando una señal para saber dónde nosotros nos estamos situando y reflexionar sobre en qué punto nos encontramos dentro de nuestros negocios o de nuestros emprendimientos? Es más bien una oportunidad que nos da para abrirnos a empezar a utilizar la tecnología o nuestras propias habilidades de una forma diferente. Ahora las quiero invitar a que veamos esta lámina y ustedes, según cómo sientan que represente a su negocio, me digan cuál creen que es la representación más cercana, el A, el B o el C. Porque estamos en el modo de conocer nuestras empresas. A ver, en el A, wow, muy bien, Zaira, Mónica, Georgina,
en el B, perfecto. Ah, eso quiere decir que han entendido la analogía. Todas seguramente queremos ser la C, ¿no? Esa fruta hermosa que ya produce, que atrae a alguna persona que quiera comprarlo. Muy bien, me encanta que ustedes puedan también compartir desde la honestidad que se sienten como un A o como un B en sus negocios. Y quiero, antes de llegar a todo el desarrollo técnico de la tecnología per se, que hoy les quiero contar, me quiero detener unos minutos para contarles más a detalle cómo es que funciona un ciclo de vida o el ciclo de vida de un negocio tradicional, que puede ser el tuyo, lo fue en su momento el mío, y hay algunos detalles que les van a servir mucho, porque se acuerdan de la brújula. Nosotras debemos conocer dónde estamos en la actualidad. Y es por eso que vamos a ver este detalle. Las empresas, cuando inician, todas empezamos con una base de desarrollo, que es la fase inicial, es esa fase donde no tenemos certeza de hacia dónde estamos yendo, ¿no? De repente estamos motivadas por una idea, por querer implementar o llevar algo, por ese olfato hacia el mercado, pero nos está faltando tener por ahí algún soporte económico, algún financiamiento, pero tenemos toda la intención. Una vez que arrancamos, que es la segunda fase, conlleva también empezar a notarte en el mercado, es decir, empezar a traccionar, tener ventas, que es tu puesta en marcha. La puedes realizar con un producto mínimo viable o con el producto que tú ya tengas terminado, pero es ya darte a conocer, que ese mercado pueda ver y decir, wow, me encanta el producto de Silvia, me encanta el producto de María, de Laura, de todas. Pero nosotras no queremos solamente quedarnos en que nos compren poco, sino más bien queremos el famoso growth, ¿no? El crecimiento, el irme hacia otro mercado, hacia otra audiencia, llegar a un nuevo nicho, expandirme, posicionarme en una región, en un país, irme hacia otro continente, abrirme de mi tienda física a mi tienda virtual. Pueden ser muchas las estrategias que ustedes decidan para ese crecimiento. Y ese crecimiento usualmente es cuando llega a un punto pico en ventas, cuando nos está yendo espectacular, somos las amas, las reinas del mercado, la competencia no nos alcanza y empezamos a partir de ese ansiado crecimiento que tanto quisimos desde el desarrollo, desde la puesta en marcha, empieza también una caída. Ustedes dirán, pero ¿por qué, Brenda? ¿Por qué cae? ¿Qué debo hacer para que no caiga? La palabra clave emerge acá. Debemos innovar. La única forma en que las empresas, negocios, emprendimientos tienen para poder sobrellevar esta fase de crecimiento y sostenerla es innovando. No es trayendo a más personas nuevas, no es vendiendo más, es la innovación. Y la innovación actualmente viene acompañada de tecnología, como le han ido explicando desde el miércoles. Inteligencia artificial, Big Data, Web3, blockchain. Estuve escuchando varios pitches y me gustó mucho incluir que hay gran introducción de la tecnología, lo que no sucedía hace 10 años atrás, donde o 15 años atrás, donde nuestros modelos de negocio eran más pegados a lo tradicional y teníamos que adecuarnos. Hoy, conocer al consumidor y saber cómo utilizar la tecnología con propósito es lo que va a ayudar a nuestras empresas a poder no caer en un estadio de comodidad, como es la siguiente fase, si se dan cuenta, donde yo incremento mis volúmenes de ventas, ya superé una barrera de complejidad y mi negocio, mi empresa o mi emprendimiento ya se encuentra en un nivel de madurez. Ya me conoce el mercado, ya tengo solidez con mi audiencia, con mi público, las ventas se mantienen en un porcentaje digamos que fijo, constante, pero yo sigo vendiendo, sigo tranquila, sigo prosperando. ¿Qué no debe suceder? Y es aquí donde ustedes tienen que poner mucha atención, tomar apunte. Caer en el declive, porque tienes dos caminos después de estar tranquila y madurando, después de haber venido de crecer. O te detienes y caes porque no innovas, o utilizas la innovación para poder renovarte y hacer que este ciclo vuelva a iniciar con un desarrollo de algún producto o servicio nuevo, probarlo con tu audiencia, crecer y así cíclicamente. Entonces, cuéntenme si hasta aquí la información la van comprendiendo. Muy bien, dice, thank you. Ok, perfecto, me encanta. Ahora que conocemos este ciclo de vida tradicional, ¿realmente fueron esas A's o esas B o son una C? Piensen por un momento en cuál
de estas fases, de acuerdo a la foto anterior de esta fresa, se encuentran de verdad. Si estás en el desarrollo, si estás en el crecimiento, hagan ese análisis. ¿Para qué? Aquí viene una pregunta poderosa. Porque si ustedes descubren lo que realmente te está generando el ubicarte en alguna de esas fases, lo vas a descubrir porque puede ser por tus procesos, que no lleva automatización, porque estás explorando un nuevo mercado, un nuevo nicho y te falta conocer a ese cliente, puede ser porque tus precios son o no competitivos y te hace falta explorar un poco más también cómo se comporta el mercado en respuesta a lo que tú ofreces. Ya tienes una brújula apuntando hacia una dirección, ya no estás sin nada. Y eso es una gran diferencia, tener una dirección, un norte, para que sobre eso puedas accionar. Y cuando acciones es con la aceleración de la tecnología. Ese es el camino correcto para que puedas hacer crecer tu negocio. Muy bien. Quiero preguntarles ahora, a ver, vamos a jugar un poquito con los números. Me veo un poco oscura. ¿Cuántos de ustedes, cuéntenme, cuánto tiempo tiene su emprendimiento actual hoy en día? ¿Cuánto tiempo? El negocio o el emprendimiento más actual que tengan ustedes. ¿Cuánto tiempo tiene? ¿Años, meses, 2 años? Estoy leyendo. ¿Días, semanas? A ver, pueden tener 5 años, 4 años, 1 año. Fantástico. Ahora, otra pregunta. ¿Cuánto tiempo tienes tú como líder al frente de un negocio? ¿Cuánto tiempo tienes tú liderando un negocio? A ver, estoy viendo sus respuestas. 3 años, 11 años, Amy. María Laura, 3. Zaira, 3 años. Genial. Si este tiempo, este último, es mayor que el primero que tú me diste, debes celebrar porque ya eres una ganadora. Estás demostrando que tienes toda esa capacidad y esa habilidad para poder llevar una empresa. El tiempo de tu empresa no te define la experiencia que tú obtienes, sea con 1, con 2, con 3. Porque no es lo mismo poder liderar una empresa cuando está en desarrollo, ¿se acuerdan? Como la fase 1, que llevar una hacia crecimiento y hacer que la innovación sea constante. Entonces, reconócete así como estas mujeres que están celebrando y que seguramente si fuese presencial estaríamos nosotras reunidas, reconociendo toda nuestra experiencia, nuestra entrega, liderando nuestros propios emprendimientos o nuestros propios negocios. Eso es algo muy positivo. Ahora sí, vamos a introducirnos un poco a lo técnico. Las voy a guiar por este lado. Toda nuestra información tiene una base sobre la cual se va ejecutando. Nosotras no lo vemos porque eso es la tecnología que ocurre por detrás. Para nosotros es transparente. Pero quiero que sepan que hoy la forma en que nosotros son tratados nuestros datos, toda nuestra información, sea sensible de bancos, transacciones, registros del hospital, etcétera, tiene 2 formas de conducirse. Uno es centralizado y otro es descentralizado. Vamos a ver cuáles son las diferencias principales entre ambas. En el modelo centralizado hay 2 conceptos claves que debemos tener en cuenta, que va por el lado de quién toma la decisión sobre esa información que está centralizada en una base, en una persona o en una institución. Y lo otro también es el acceso que nosotros tenemos a esa información, si es un acceso inmediato, si hay intermediarios por los cuales pasar para aprobaciones, cuando querramos algún tipo de información específica que puede ser nuestra o sobre alguna referencia de nuestras empresas. Como ejemplo habitual encontramos los bancos. Si todas nosotras estamos mayormente familiarizadas con cómo funciona un banco tiene toda la información de nosotros, no solo personal, sino de las operaciones o transacciones que hacemos. Pero ¿qué pasa si yo necesito al banco para hacer una actividad que puede ser una cuenta, una queja o algo por el estilo, un domingo a las 2 de la mañana? En algunos de los casos y en la gran mayoría hay una dependencia para acceder a esa información, sea por el modelo que está establecido en el banco, por lineamientos, por protocolos de seguridad, porque la información que requiero o la solución que requiero depende de que esa entidad me responda. Entonces ya la toma de decisiones no está de mi lado, está delegada en una tercera persona o entidad.
Esos son características muy fuertes relacionadas a los modelos centralizados, donde la información está centralizada, custodiada, y para acceder a ella tiene que pasar por intermediarios y no hay una delegación de la decisión. Ahora, contrastemos con el modelo descentralizado de información, donde toda la información no pertenece a una sola entidad o persona. Imaginen que son computadoras, lo vamos a ver en breve con la definición de blockchain. Pero en descentralización, cada cabecita que ustedes ven en esta estrella son personas que están compartiendo al mismo tiempo la misma información y cada uno tiene autonomía para poder delegar una decisión. Si hacemos un comparativo con el caso del banco, es como que yo pueda mover mis activos financieros, mi cuenta o mi dinero del banco, lo pueda mover de una entidad financiera hacia otra, sin que la primera de ellas me tenga que aprobar o autorizar, porque es mi información. Yo tengo la potestad de hacer con ella lo que desee. Es un ejemplo bastante claro y la figura demuestra cómo es que se produce este efecto de descentralización. Si tienen preguntas, encantadísima de poder resolvérselas por el chat. Ahora, ¿para qué escuché que Brenda me hablara de centralización y ahora descentralización? La clave es que la tecnología blockchain, que es la tecnología core de la Web3, es una tecnología tan poderosa que tiene características fundamentales que son muy útiles para las personas, para las empresas, para redefinirles su modelo de negocio y que quisiera que ustedes la comprendan partiendo de esta base que les expliqué de descentralización. Y vamos a dar un ejemplo bastante puntual guiándonos de este gráfico. Blockchain como tecnología y como su definición es una cadena de bloques, una cadena digital, que lo que hace es que cada información, cada pedacito de datos se van juntando con otros a través de la conexión que existe entre estos diferentes puntos. ¿Se acuerdan que en la anterior vimos personas, computadoras? Eso hace que la información no solamente esté en un solo ordenador o un solo nodo, como se le llama técnicamente, sino que se distribuye en diferentes nodos aquella información generada. De manera que diferentes personas, así como las cajitas en azul que ustedes ven, es como si fueran piezas de Lego, se va conectando una con otra una vez que reciben la información, tienen un protocolo, un denominado hash para probar esa información utilizando criptografía y otras tecnologías propias de la blockchain para dar certeza que esa información no va a ser modificada, que no va a venir ninguna persona a adulterar alguno de los datos que yo haya enviado en ese paquete de información. Voy a tomar como ejemplo algunas personas del chat para que la idea quede muchísimo más clara. Acá veo a Juliet. Vamos a conversar como si fuéramos Juliet y Brenda. ¿De acuerdo? Juliet y Brenda, yo quiero enviar, por ejemplo, dinero a Juliet. Supongamos que le voy a enviar $100. ¿Por qué? Porque tenía una deuda con Juliet y digo, bueno, ya, es momento de pagarle. ¿De acuerdo? Entonces, cuando yo, a nivel de tecnología, quiero enviar esa operación donde indica, vamos a ponerlo en términos simples, Brenda envía $100 a Juliet el 7 de noviembre, la información va a ser capturada en un bloque de datos, en un solo bloque primero. Y esa transacción que genera este primer bloque, que es el paso número 2, se envía a toda esa red de ordenadores que están conectando, que son los nodos. Están conectados a través de Internet. Y todos van a recibir el mismo bloque con la información. Brenda Hidalgo envía a Juliet $100. El siguiente ordenador, Brenda Hidalgo envía $100. Todos reciben la misma información. Luego, cada uno de esos ordenadores es como si tuviera un checklist y revisa y dice, Brenda Hidalgo, $100, 7 de noviembre, check, check, check. Compara con el otro, Brenda Hidalgo, $100, check, 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 check. Y todos hacen una aprobación, lo cual da un sello de validación sobre los datos que yo estoy dejando en ese paquete de bloque, en ese bloque de información. Este bloque, evidentemente, se une con otros bloques más que van generando diferentes transacciones o diferente información en el camino y se van uniendo a manera de cadena. Es por eso la denominación de blockchain. Lo cual genera que al final, como resultado, dada la validación,
Se envían los $100 a Juliet y Juliet los recibe finalmente en su billetera digital, que es por el medio por el cual yo envié esos $100. Entonces, la transacción se realizó sin intermediarios, nadie adulteró porque hubo un proceso de validación y hubo transparencia, porque cualquiera de esas personas que vivimos en el paso número 3 puede ver el detalle que yo generé para realizar esa operación. Esto garantiza que tan solo en segundos también, y además con la inmediatez que me provee blockchain, yo pueda tener la autonomía sobre la información que estoy generando, yo y Juliet, dado este caso. ¿Todo bien hasta aquí? Me comentan en el chat sí, no, si vamos bien. Esta lámina complementa lo que acabo de explicarles, que blockchain como tecnología tiene un pilar súper potente que es la descentralización, como lo acabo de explicar. No intervienen intermediarios, aumenta la eficiencia operativa, por lo cual yo como empresa puedo optimizar procesos o incluso reducir costos en unas partes de mi empresa o de mi negocio, incluyendo blockchain. Vamos a ver algunos casos después. La trazabilidad, cómo yo sé de dónde a dónde se movió una información o un dato, si yo lo hice o no lo hice, quiero asegurarme. Ok, como la información es trazable y es transparente, puedo verla y cualquiera puede verla. El acceso a tiempo real, ¿quién no quiere tener la información en tiempo real hoy en día? Todos, ¿no? Nuestra cuenta, queremos verla inmediato. Una llamada, el cierre de una venta, queremos que ocurra inmediato. El factor tiempo es importantísimo para poder acelerar nosotros el crecimiento también de nuestros negocios. Y la transparencia que viene con una capa más importante y rigurosa de tecnología a través de los diferentes protocolos de criptografía que cada vez se van haciendo de manera más sofisticada para garantizar que los procesos viajen como se establecieron desde un inicio, ¿no? Trazables, descentralizados, inmutables, etc. Por eso eleva la confianza también entre cada uno de los participantes. Ahora, ¿de qué forma yo puedo encontrar el uso de blockchain? Porque, ok, entendí que es una tecnología que todo lo que acabo de explicar ocurre en nanosegundos, nosotros no lo vemos, pero la lógica de lo que les expliqué es lo que va sucediendo detrás en cada una de las operaciones. Blockchain tiene una cantidad infinita de formas de usarlo, tanto como persona individual, como también como emprendimientos o negocios. Incluso si por aquí hay personas que tienen startups o empresas dedicadas a tecnología, pueden crear productos, servicios utilizando esa tecnología, acercándose a developers, a personas que puedan crear propuestas de modelos de negocio y demás. Dentro de las cuales encontramos las las aplicaciones descentralizadas o denominadas dApps, son las aplicaciones que funcionan con tecnología Web3, blockchain, y es muy similar a cuando nosotros buscamos utilizamos nuestro navegador y buscamos alguna página, por ejemplo, o queremos acceder a algún aplicativo y lo tenemos que descargar, por ejemplo, Zoom, ¿no? Las aplicaciones del banco tenemos que descargarlas en el teléfono o en la computadora. Las aplicaciones descentralizadas, tú las conectas desde la web y van corriendo sobre el blockchain, por lo cual deja un registro también de los movimientos o el tipo de operación que tú realices en la red. Y por eso es que hereda los pilares también de esta tecnología. Las finanzas descentralizadas hoy en día muy potente y con una alternativa de mucha innovación para todos aquellos que quieran tener activos pasivos o pensar en el largo plazo, tener mejores condiciones de tasas de interés, también pueden hacerse préstamos, todo ello muy, muy similar a un modelo tradicional, pero en este caso sí tiene diferencias muy claras, propiamente por la tecnología, dentro de las cuales uno es con el uso de una billetera digital, con criptomonedas. Las criptomonedas, como también es otra forma de la que encontramos para que nos acerque a blockchain, son las más populares. Quizás ustedes hayan escuchado de Bitcoin, pero hoy existen miles y miles de criptomonedas, de las cuales existen las criptomonedas que tienen un propósito y hay otras que son las meme coins también, ¿no? Que tiene su propia audiencia. Todo depende del público. Aquí vamos a darle un poquito de detalle a cada uno, pero son formas, ¿no? El error
habitual que yo encuentro cuando converso con personas sobre blockchain es que creen que blockchain es Bitcoin y creen que Bitcoin es blockchain, ¿no? Y eso no es así. Blockchain es la tecnología y Bitcoin es una criptomoneda que utiliza esta tecnología. Tiene mucha complejidad más allá, lo estoy resumiendo solamente en este caso, pero no son lo mismo, ¿no? Como tecnología es más potente y tiene formas diversas de llegar hacia nosotros. Tokenización de activos real es actualmente tiene un potencial gigante de mercado. Se habla de que la tokenización de activos reales o RWS es el negocio que va a mover más de 30 trillones de dólares para el próximo año. ¿Y aproximadamente en qué consiste? Pues es darle vida a aquellos activos que nosotros tenemos en el mundo real, como nuestros departamentos, nuestras fotografías, cuadros de arte, nuestros frutos del campo, nuestros postres, libros, lo que ustedes se puedan imaginar que exista real físicamente, darle vida con conceptos digitales. ¿Para qué? Porque esto abre oportunidades para ustedes, por ejemplo, de capitalizarse, si sus negocios están en la fase de desarrollo, como estábamos viendo hace unos minutos, de acceder a mercados o de acceder a financiamiento que haciéndolo de manera tradicional costaría un poquito más. También abre la oportunidad a que a través de los activos tokenizados, una persona puede invertir en un activo tokenizado sin hacer inversiones gigantes. Y un ejemplo habitual es cuando hablamos de tokenizar los departamentos. Para comprar un departamento, hoy en día, si hablamos en el modo tradicional, necesitaríamos el valor del 100% o más del 50% del departamento para que nos lo vendan, sea con financiamiento del banco o con un pago en efectivo, porque yo tengo los 200,000, 500,000 dólares y quiero ser dueño de ese departamento. Si aplicáramos la tokenización de activos e hiciéramos que ese departamento, ese valor de esos 500,000, lo convertimos en tokens, los tokens son la unidad con la que vamos a medir el valor de las unidades en este ecosistema. Podríamos decir, este departamento que vale 500,000 tokens, perdón, 500,000 dólares, vamos a suponer que ahora tenga 50,000 tokens y cada token que valga 10,000 dólares, por ejemplo, para darle un valor. O más chiquito, quizás sean más las unidades de los tokens para hacer el ejemplo. Eso significaría que cualquier persona en el mundo, una vez que un activo se tokeniza, pertenece a un ecosistema, un portal donde cualquier persona de cualquier lado que se conecte con una billetera digital pueda comprar o acceder a los tokens que equivalen ese activo. Por lo cual yo puedo, y si tengo 10,000 dólares o 20,000 dólares, puedo comprar un pedacito, vamos a decirlo así, de ese activo y ser la dueña de ese activo. Entonces, eso me da una accesibilidad a esta tecnología y también me empodera de cierto modo porque yo puedo a través de esa compra obtener los beneficios de ese tipo de activo, como pueden ser que en el escenario real ese departamento se venda a un precio más alto y la diferencia se distribuya pues entre todos los propietarios del activo, hablando de forma digital. Entonces hay un equivalente de cómo funciona en el mundo real con cómo yo me beneficio en el mundo digital a través de este negocio. Y les expliqué un poco de esta forma para que ustedes también exploren qué son los real world assets, en qué consiste, qué país está liderando y puedan tener mayor alcance. Yo veo a Amy, ¿me quedan minutitos? ¿Sí? Para cerrar con esta lámina. Just one more moment. Ok, perfecto. Muy bien. Entonces, ¿se acuerdan que hace unos minutos vimos las fases de desarrollo en las cuales nosotros estábamos identificando nuestro negocio? Tengan en cuenta que el utilizar tecnología Web3, llámese blockchain, es un acelerador. Si nosotros lo incluimos, independientemente de la fase en la cual se encuentre nuestro negocio, es un acelerador para lograr cualquier objetivo de crecimiento que nosotras querramos tener. Cualquiera, absolutamente. Y aquí tomé como referencia las fases estudiadas de crecimiento estudiadas por Harvard para que ustedes aproximen cómo pueden incluir
blockchain según la instancia donde se encuentren. Por ejemplo, si yo estoy en el desarrollo, estoy con mi idea y mi concepción, quizás lo más conveniente sea que pueda tokenizar mi idea. Yo tengo un ejemplo que se los voy a mostrar acabando esta presentación, donde, ¿se acuerdan que en un instante acabamos de conversar de qué era tokenizar el activo? Puedo tokenizar las ideas también dándoles un argumento, subiéndolo a una plataforma donde pueda llegar a diferente audiencia y esa audiencia, todos utilizando su billetera digital también, puedan incluso hacer aportes monetarios, aportes digitales sobre la idea que yo tengo. Y eso suena bastante como extraño, ¿verdad? Pero funciona, sucede, se ha dado en la realidad. Ya no es una idea en papel de manera tradicional o que la cuento a la amiga. Puedo subirlo a una plataforma y hacer que la conozcan más personas y apuesten por lo que yo digo. La puesta en marcha, cuando ya empiezo a correr, puedo ir por las finanzas descentralizadas para acelerar mi financiamiento con préstamos en muchas de las plataformas como Aave, por ejemplo, o hacer que el staking de algún criptoactivo que me convenga o que pueda estar en moneda estable. Los NFTs también, puedo convertir mi arte, mi creación, porque acuérdense, al utilizar blockchain y ser descentralizado, yo tengo la propiedad, yo tengo la autonomía, no está dada o sedada a un tercero. Entonces puedo utilizar a través de los NFTs, poder crecer y obtener alguna ganancia o beneficio si es que estoy en el running de mi emprendimiento. En el crecimiento y tracción tenemos los tokens de lealtad. Hay programas de lealtad como los que son de Starbucks, por ejemplo. ¿Perdón? Oh, thank you so much, Brenda. If you could say your last 30 okay. seconds. We've got some entrepreneurs who are ready to pitch. Ok, ya. Cierro esta idea solamente. Gracias. Sí, en el crecimiento y tracción puedo hacer los programas de lealtad y usarlo en procesos donde yo pueda trazar mi producto o servicio. Cuando ya necesito expandirme y aplicar la escala, puedo ir por el camino de las organizaciones autónomas donde hay poder de decisión, poder de voto sobre el equipo y la madurez y renovación, que es lo más amplio, ya una vez que pasé todas esas escalas, aplicando lo que nosotros hemos conocido hace un instante de la tokenización, que puede darse sobre cualquiera de los activos que yo genere dentro de mi negocio. Exploren este ciclo y proyéctense a lo que ustedes quieran crear más adelante con sus empresas. ¿Por qué? Y cierro con esta lámina, Amy, porque si ustedes quieren crecer, tienen que estar preparadas para hacerlo. Y la preparación se las va a dar conociendo dónde están situadas y ese horizonte a través de esa brújula, no los miedos, sino a través de la brújula. ¿Sí? Muchísimas gracias. Thank you so much, Brenda. I really appreciate all of that really useful content on blockchain and decentralization. So now we're going to go to our second round of the day of women entrepreneurs presenting their pitches from the open call by Heroikka. So first up is going to be Jasmine Pham, the co-founder at OnChange.ai. Jasmine, are you ready to join us? And we also have at the top of the hour, starting at noon, we will have the networking session. So be sure to stick around after the top of the hour, and we'll get some networking in. Okay, maybe let's try Kathleen Retnasingham. Oh, no, here we go. On Change, you're coming up. This is Jasmine from OnChange.ai. Connect, collaborate, and create impact. We are an AI platform that connects corporate and businesses in Vietnam with NGOs and nonprofit for CSR and ESG partnership. About our team, myself, I'm a trans woman. I was born and raised in Italy, and I've been living in Southeast Asia for about 13 years, in Malaysia, Thailand, and currently Vietnam. And I speak 6 languages. Hola,
Mucho encantada de conocerla. And my co-founder is Kiak. He's a CTO. He's originally from Thailand, based in Bangkok. And then Thoa, she's our business development and partnership. She also Vietnamese, and she's based in Da Nang, in the center of Vietnam. And all of us, we come up from the corporate space. We have more than a decade experience in tech, development, digital entertainment, and hospitality. But then in the last few years, we decided to, doing something more meaningful. And this is, just a picture of Vietnam, where we currently focusing, where basically, is one of the leading economies of this region, growing very fast, having, tremendous, trading and partnership with the US and Europe. And a lot of investment coming into the country, a lot of startup, a lot of development. But at the same time, there's like quite a big gap that we notice with, the rest of society. And, for example, especially this year, the increase of, climate accident and a large scales, like almost like humanitarian. And then, typhoon causing massive damage and the floods, destroying also agricultural products. And at the same time, having pollution because, a lot of traffic and cities are growing, more people are coming in. And if we go a little bit outside of the big city, we see that, resources are very limited and accessibility to education and other opportunity are very scarce and rare, So we were thinking to, leverage one of the biggest economic driver in Vietnam, which are the corporate, and connecting them with AI, with the NGO and nonprofit. Basically, our platform has a database of all the different corporate organizations, and we'll be able to identify which specific area that the corporate could develop and doing something more meaningful to give back to the community. And at the same time, on the other side, we would connect nonprofit organizations that are doing amazing work but are often not recognized or not visible or not popular, and then they don't have much familiarity working with corporate. So you can take a look at the demo here. You just scan the QR code or go to the website, mention it here. And then, we're building using vibe coding for now because it's quite easy to prototype and testing out our idea. So just take some time to, try it out. And I understand a little bit how, the core feature work and how we work with SDG and somehow, facilitating the process of connecting corporate with NGO organizations. And regarding our development right now, we just have an MVP, but we have participated several hackathon competition in Vietnam, and we had some good result and interest from the community, from investors and stuff like that. So we are very open to talk with the people that are working and expert about ESG and CSR, and then also like identifying investment opportunity, if hackathons or angels and so on. And it's something we think that AI is used a lot to build a lot of commercial or retail products, but we think that there is something more meaningful that we can do and basically give more visibility and focusing on an area that are often neglected and giving back to community and minority that not often have much visibility. So these are my contact details. Feel free to connect. And thank you once again to the Heroikka team and the Women Social Impact. It's such a great opportunity. Thank you. Thank you so much, Jasmine, for submitting that video for us. I really thought it was wonderful. Next up, we have Kathleen Rednasingham, founder and director of Gulf Rescue Foundation. Kathleen, are you ready to join us? Hi, I'm Kathleen Ratnasingham. I'm so honored to be here, and I am the founder and director of Gulf Rescue Foundation.
The Gulf Rescue Foundation is a not-for-profit organization dedicated to serving the education, health, economy, and societal needs of the broader community of the Gulf province in Papua New Guinea. Our vision is to train, empower, encourage, and nurture the people of Gulf province to initiate and advocate for transformative changes within their own communities. We believe in supporting self-reliance by offering practical opportunities and resources focusing on activities that generate economic participation and uplift livelihoods. Fishing, poultry farming, agriculture, tourism, commerce, and small to medium scale enterprises. Through these initiatives, we aim to create employment, encourage entrepreneurship, and provide sustainable income streams for individuals and families throughout the province. Why Gulf Rescue Foundation was founded? The Gulf province faces significant challenges, most notably the lack of proper road infrastructure because the province has waterways and it's very difficult for travel, which severely limits access to basic services in health and education. To continue our work and expand our impact, the Gulf Rescue Foundation urgently requires the following support. Number one, funding the medical assistance. Many residents are unable to access vital medical care, leading to heartbreaking situations. For instance, my very own relative suffered serious injury due to lack of sustainable medical resources, which has now left her facing daily hardships after she fell from a coconut tree and paralyzed her spinal cord. Stories like hers highlights the critical need for donor support to provide overseas medical care, such as chiropractic practices and services for those who are or who have lost hope in the current medical system. Number two, educational material and infrastructure. We seek partnership with organizations that can provide library books, teaching aids, furniture such as tables and chairs, and funding to build new classrooms, dormitories, teachers' houses, and even supporting our students to continue education in tertiary higher learning institutions. These resources are essential to enable a brighter future for our children and empowering communities through education. If you or your organization are able to provide support, either through funding, educational resource, or expertise, please consider partnering with Gulf Rescue Foundation. Together, we can make a tangible difference in the lives of those who need it most and build a foundation for self-reliant, thriving communities. We thank you for your time and we look forward to partner with you in the near future. So many women doing amazing work all over the globe. I'm honored to be in your presence. The next women entrepreneur we've got up in our pitch session is Maria Lentz, CEO and founder of 4 Women's Health. Maria, are you out there? I am. Hi. All right. Take it away. Yes, let me share. For Women's Health is a trusted ecosystem for women's health and wellness. My story, I spent
years being ignored and dismissed, 5 years, and 15 health providers to be diagnosed and correctly treated for a very normal hormonal imbalance. And at the beginning, I thought that I was unlucky. Maybe I went through bad doctors, but it wasn't the case. And while talking to other women, I realized that that was a very common problem. So I decided to use my experience as an early employee in Booking.com, Expedia, and TripAdvisor to solve this issue. Because the problem is huge. For a woman, it takes around 7 to 10 years to get a diagnosis of endometriosis, which is something that happens to 10% of women. But menopause, this rare condition that 100% of women will go through, currently, only 20% of gynecologists are actually trained on menopause. So there are very high chances that you might go through perimenopause and menopause, and you will go to a doctor that dismiss you, tell you that it's part of aging, suck it up, and is unable to give you the right treatment, which is very important for your safety and your health for the next 40 years of your life. So only 7% of primary care physicians are trained to treat menopause, and there are 90 million women in the US going through this. So as an average, it takes 10 doctor appointments to get this diagnosed. This is insane, and it can be fixed. But the thing is, it will get worse because by 2036, we will have 90,000 less doctors than we need to. And that will mean the death of many women if we don't solve this problem. Because if currently it takes 6 to 8 different doctors to get the right one, to get the correct diagnosis, and then we're having 90,000 less doctors, how many years is going to take? You know? So with my professional background, I thought, how on earth I'm able to book a hotel room with the specifications that I could wish for, and I don't have the same filters to book a hotel, to book a doctor, which is way more important. So that's what I'm solving. We will offer integrative care because for women's health, it's important to have everything, like sexual, personal trainer, psychology, psychiatrist, pelvic floor, OBGYN, primary care. And for the doctors, we also need to offer them a solution because it's not that they want to treat us badly. They do not have the training. The system has failed both of us. So we need to help them because they also want to do better and they're overworked. So we need to offer them tools to improve their life so they can treat us better. This is an example of what currently we are offering. So for example, if you're looking for a menopause specialist, you can check HRT. Are they prescribing HRT for perimenopause or menopause? Which kind of treatment? Are they integrative? Are they traditional Western medicine? Which stage in life are they specializing? And many more. So we're trying to solve the first problem, which is finding the right health provider. But from there, we will develop more products so women can talk to each other in a safe space. We will offer education to both women, and we will be science-backed education written by the health providers. How we know this is needed? I mean, you only need to ask any other women. But I conducted hundreds of interviews to both women and health providers, and a survey that from 40 women maximum, I got 108 responses because they sent it to their friends. That's unheard of in a survey. And our business model is very simple. The health providers pay a subscription, and for the women it's free. And they actually love it. Like when I talk to one health provider, that health provider recommends me to 6 or 7 others. The market opportunity is huge. Women's health is not a niche by any means. We're 140 million women in the US, and it's over 600 billion market. The team is highly specialized on marketplaces, which is what we are creating, but we also have medical advisors that are pretty well known. So we have the expertise to make this work. And the investment that we're looking right now, because in the fever of AI, we need angel investors, and we actually only need 100K
to reach revenue positive. And this is to be reviewed by health condition treated and the community, so women can talk to each other in a safe space and anonymous. Because what we're trying to do is solve this issue and help millions of women that are suffering, and they don't need to, because there are solutions. So if you're an angel investor, you know, we start with checks of 5K or philanthropy. We will love to hear about you. And if you're women, please join us, because you are the one, by joining the platform, that demonstrate that this is needed. If you think this is gonna help you, you just need to sign up and send it to every woman you know. So this is all from us. Thank you. Thank you so much, Maria. That was wonderful. I know I'll be checking that out for me and my wifey. Yes. I mean, to be honest, to solve our problems, we need to do it ourselves, because, you know, and the investment is the same. Like when you go to often to investors that are male, they have no idea, you know, either they're uncomfortable and they start, you know, you can see that they're just waiting for you to finish and end up with the pain. And others is the opposite. Like there are people that they actually really listen to their wives and they see their suffering and it's like, oh my God, how can I do this? But the funds are raised with certain conditions. So I think this is something that women, it's just us that we can solve. What problem do we want to have solved? Is this a problem that you think needs solving? So it's up to us. For sure. And I know we can handle it. Yeah, in time. exactly. Thank you so much, Maria. And the next entrepreneur we're going to welcome up is Geet, CEO and founder of Next Nebula. Hi everyone, I am Geet and I'm the founder and CEO of Next Nebula. I'm a high school student, a space education advocate, and honestly, I'm just someone who's always been in love with the stars. My journey started when I realized how few children, especially in developing regions, ever really get the chance to learn about space. It's always felt like this huge, distant thing meant only for people who could afford telescopes or go to NASA. And that's when I decided to build Next Nebula, a platform that brings the universe closer to every child. So I've always believed that the moment a child looks up at the night sky and feels curious, that is when the real science begins. And my passion for astrophysics made me start coding early and eventually led to creating this platform as well. And through this, I've also been able to represent youth voices in STEM, climate action, and education innovation at stages like NASA, the United Nations, the UNEP, and more. And honestly, it's shown me how powerful young people can be when they're given a platform. So now you all might be wondering, what exactly is Next Nebula? So it's an ecosystem that makes learning about space accessible, interactive, and fun. On our app, we have bit-sized modules, short, engaging lessons on astronomy, astrophysics, and astrobiology, and more, explained through AI and AR and VR experiences. We also run free space camps, both virtual and on-site, where kids from diverse backgrounds can get hands-on with experiments like building small rockets or star mapping or simulating a moon base. And my favorite part is our Akash Patra events. Kids actually get to send their dreams, their letters, and their wishes to space in collaboration with Blue Origins Club for the Future. And I think it's this beautiful moment when they realize that, wow, my ideas are literally going to space, when they get even more inspired. So we now have 4 fully developed modules and 18 lessons live. Our AI assistant, and as we call it Nebi, helps students learn interactively, almost like a personal tutor who knows their level and learning speed. So the app's idea is still growing, but the core idea is already working. Students stay curious, stay consistent, and actually start loving science and space especially.
So in the past year, we've reached over 20,000 plus students across the world. And we've delivered more than 2,000 hours of free learning content, and over 300 plus students have attended our space camps this summer. And most of them come from small towns or rural schools and places where space education simply doesn't exist. And seeing their excitement, it reminds me of why I first started. So, one of my favorite moments was a little girl from a village near Chennai who said, like, I want to build the next rocket for India after seeing the Chandrayaan live in our module. And that is when I realized that the next Neil Armstrong or Kalpana Chawla might be a child who simply needs someone to believe in them. And that's exactly what we are here for. So now to take this this mission forward, we're looking for partners who believe that access to space education can truly change lives, which has already been proven though. So we are looking for micro sponsorships for covering meals, materials, and training for our next space camps. And we're also looking for partnerships with planetariums, STEM labs, and universities to co-create new initiatives for our students. We're also looking for mentorship and visibility to help us scale Next Nebula the right way, sustainably, as well as some resources, as well as we are looking to raise some seed fund for around $3,000 to $5,000 to expand our server and create new content. And these are the next steps that could help hundreds and thousands of students experience something life-changing. So the vision behind Next Nebula is simple: to make space education as universal as starlight. We aim to reach 100,000 students by 2027 and expand globally by collaborating with schools, innovators, and NGOs who share this dream. Because space isn't just about rockets or scientists, it's about hope, imagination, and the idea that even the smallest mind can think beyond the horizon. So now, as we're ending this, I will end with, if space truly belongs to everyone, then education should too. And I invite you to join me as a partner, mentor, or sponsor and help us create the next generation of explorers, dreamers, and doers. Thank you. I'm Geet, founder of Snake Nebula, and I believe the future of space begins in the classrooms of today. It begins here. So we are the Next Nebula. Thank you. That was incredible. I was my astronomy club president in college and cannot wait to see what these young ladies are bringing up today. So we're getting ready to head into our last panel, but don't forget, at the top of the hour, we do have our networking sessions that will begin and that will run for about an hour. The link will be dropped in the chat, so stay tuned for that. And Amy, I want to add one thing, if you don't mind. I'm sorry to pop in. Oh, go ahead. But I always say to all the audience that our networking party is a lot of fun because it's where you get all the gossip about what's going on during the summit. You also get the opportunity to meet and to bump into the different rooms with amazing speakers. And at the same time, I know you're going to have even Brenda is coming to the party. So you see, we have the speakers already ready to jump into the networking party. And besides that is where we can all connect and share and exchange impressions about what's going on in the summit. So thank you so much for staying here. And I hope to have the opportunity to meet you at the networking party. It's going to be a lot of fun. Thank you, Amy. No worries, Micah. All right, so we're going to head into our last panel of the day. And we're going to be talking about the power of networks, how women in banking really drive change. So we'll welcome moderator Sofia Labastatira, Collider de Comunicación de Women in Banking, Cristina Pina, there we go, Head of Employee Experience and Diversity at Banco Sabadell, Arantxa Palanca, Strategy and Operations Lead
I guess that's Women in Banking Governance Chapter Lead and Co-Founder, and Laura Blanco, Global Head of Sustainability Strategy at the Wealth Management and Insurance Division of Santander. Sorry, my second language was German, so I stumble a little on the Spanish. My apologies. Don't worry, Amy, it was perfect. But they told us that we should do the panel in Spanish. Okay, so Go ahead. And everybody else gets a translate that'll translate to English if they click the little globe icon in the panel of buttons at the bottom. So go ahead. Thank you. Bueno, pues como les decía, vamos a cambiar a español. Muchas gracias a todas las que estáis por aquí. Esperamos que sea de utilidad esta pequeña charla. Como decía Amy, mi nombre es Sofía Labastida, soy de comunicación de Deutsche Bank y soy líder también de Women in Banking en la parte de comunicación. Women in Banking es la red de mujeres en banca en España, que es un poco lo que nos está trayendo hoy aquí, ¿no? Hablaremos del poder de las redes y cómo las alianzas entre mujeres nos están ayudando a transformar algunos sectores que han sido típicamente masculinos, ¿no? Como puede ser el sector bancario, ¿no? Cuando pensamos en el sector bancario, lo decimos mucho, pensamos en el banquero de Mary Poppins y la diversidad que hay ahora mismo pues es muy grande. Y como decía Amy, me acompaña Cristina Llanas, Arantxa Palanca y Laura Blanco. Así es que sin más, les lanzo la primera pregunta. Empiezo por orden alfabético, así que Arantxa, ¿qué significa para ti el poder de las redes y qué ha sido para ti en tu trayectoria profesional, ¿no? Si nos puedes decir también cómo empezaste en Women in Banking. Adelante. Sí, encantada de estar aquí. Entonces, para mí el poder de las redes tiene que ver con, la verdad es con sentirme acompañada y aprender de otras que han recorrido parte del camino o que lo están ahora también recorriendo. Yo la verdad es que empecé en Women in Banking un poco por curiosidad. Había estado en otro tipo de asociaciones de mujeres internas en mi grupo empresarial, pero esto era mucho más allá. Era compartir experiencias con mujeres del sector financiero en general. Y la verdad es que encontré una comunidad increíble, generosa, inspiradora y sobre todo muy, muy, muy activa. Cristina, ¿nos quieres contar tu experiencia? Y por supuesto, el primero también agradecer la oportunidad de participar esta tarde en la sesión en la que nos encontramos. Y en mi caso, pues yo estoy en Women in Banking desde los orígenes. La oportunidad surgió dentro de mi propia entidad bancaria, Banco Sabadell, que se sumó a la iniciativa y me designó como persona dentro de la organización para poder lanzar y aportar nuestra visión en la propia asociación. La propia organización antes de llegar a ser asociación, porque los orígenes evidentemente no lo era como tal. Y para mí la verdad es que ha sido transformadora a nivel personal. Es una oportunidad formar parte de Women in Banking, de estar acompañada, como comentaba Arantxa, de poder aprender de energía. Es muy importante la oportunidad de recargar energía del resto de compañeras cuando tienes este contacto en las sesiones de trabajo, el compartir, ¿no? Tu propia experiencia, cómo te sientes, cómo están las compañeras también sintiéndose y estas ganas y este objetivo común que perseguimos es contagioso en positivo. Siempre se contagia la energía y las buenas ganas y maneras de hacer de las unas a las otras, a pesar de estar repartidas en territorios diferentes en el país, porque no todas estamos físicamente en el mismo sitio, ni tampoco estamos en las mismas entidades, ¿no? Con lo cual, es muy bueno el ambiente que se ha creado en Women in Banking y lo que nos aporta, yo creo, a cada una de nosotras que seguimos estando allí con las mismas ganas y manteniéndonos al pie del cañón, ¿no? Efectivamente. Laura. Sí, bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que han dicho Arantxa y Cristina, porque a mí también me ha pasado lo mismo. Yo conocí Women in Banking porque me invitaron a hablar en un panel para darme visibilidad y la verdad es que me pareció me pareció que la energía que había era muy buena y nunca había visto una cosa así, ¿no? Y bueno, me interesó mucho porque yo lo que me he dado cuenta a lo largo de mi carrera es que tener un network es muy importante en el desarrollo personal y profesional.
Y la verdad es que yo he estado en muchos sitios, pero nunca había tenido ese network. Y creo que si lo hubiera tenido, quizás las cosas hubieran ido de otra manera en mi carrera y creo que animo a todo el mundo a que tenga un network y lo cultive. Es algo que es muy importante y lo vas a necesitar en algún momento porque te da un apoyo y bueno, una energía, como han dicho mis compañeras, que es muy necesaria para seguir adelante. Totalmente de acuerdo, Laura. O sea, yo creo que para todas ha significado, ¿no? Un antes y un después. Si no les importa, voy a hacer un breve resumen, ya que se han presentado, de lo que ha sido Women in Banking. En estos 4 años que nacimos hace 4 años, es una asociación de mujeres en banca, en donde ven cada una, estamos en bancos diferentes, pero trabajando por un objetivo común, ¿no? Que es sobre todo dar visibilidad al rol que tenemos las mujeres en la banca. Y en estos 4 años hemos conseguido pues un montón de cosas. Tenemos casi 600 asociadas ya, bueno, asociadas, seguidoras, amigas, como le queramos llamar, y hemos realizado muchísimos eventos, hemos hecho informes para entender cuál es la situación de la mujer en la banca, tenemos programas de mentoring. La verdad es que la energía, como bien han dicho, es maravillosa, ¿no? ¿Qué actividades de todas las que hacemos son las que destacarían un poco más o creen que tiene más relevancia para nuestro público? Pues, si os parece, comparto mi visión en este caso porque rebasando, ¿no?, la trayectoria de cómo se ha desarrollado Women in Banking, para mí ha sido fundamental la actividad de eventos que se impulsó desde el inicio para fomentar precisamente el ponernos a todas en común, el hacer eventos donde dar visibilidad a la asociación, a Women in Banking, ¿no?, para que se dé a conocer, poder comunicar lo que estamos haciendo, hacer también una llamada para que las personas se interesen en estos eventos de temáticas diversas, pero de interés general y de actualidad. No era solamente un evento de mujeres para mujeres, sino que es un evento promovido por Women in Banking para que suene Women in Banking y haya esta visibilidad de Women in Banking de las mujeres que estamos allí, pero también la oportunidad que estos eventos dan para seguir creciendo, para traccionar el resto de la actividad que buscamos que se desarrolle dentro de Women in Banking, ¿no? La oportunidad de conocernos más, de visibilizar, de que más mujeres se sumen a trabajar desde dentro para conseguir este propósito de Women in Banking. Para mí ha sido fundamental. La actividad de eventos fue de los grupos de trabajo que tenemos dentro de Women in Banking, fue de los primeros que empezó a dar frutos, ¿no? Y que no ha dejado de mantenerse activo y evidentemente luego otros grupos han dado estos frutos, pero personalmente creo que lo que destacaría es toda esta actividad de eventos que le da mucha vida a la asociación y mucha oportunidad de visibilizar hacia afuera y de incorporar nuevas integrantes. Sí, nos ayuda mucho en el networking también, Cristina, ¿no? Es esta parte. Totalmente, totalmente. Si no, yo no os conocería, por ejemplo, ¿no? Por En este ejemplo. caso, por distancia física de donde estamos las unas y las otras. Laura, ¿nos quieres Yo contar? Perdón, sí. destacaría el que habéis hablado antes, el informe, tú lo has dicho, Sofía, que estamos haciendo informes, bueno, pues el poder de los datos, ¿no? Creo que eso ha sido una cosa muy importante que hemos hecho en Women in Banking, que además también nos ha dado mucha visibilidad, y es que en España no había datos sobre la situación de la mujer en la banca. Y nosotras, desde Women in Banking, poniendo esfuerzo en coordinar a todos los bancos que están en la red y los datos que publican los bancos. Con todo eso hemos conseguido hacer una agregación bueno, que ha sido complicada porque al mismo tiempo cada banco tiene un criterio distinto y nosotros hemos conseguido, bueno, pues estandarizar la información, poderla agregar y dar con datos, dar una realidad de lo que es la mujer en la banca. En cuanto a participación en el sector, que ya somos mayoría, somos más del 50%, y en cuanto a liderazgo, cómo estamos en cuanto a participación en los puestos directivos, que ahí ya no estamos tan bien como deberíamos, ¿no? Porque a pesar de que somos mayoría, cuando llegamos a los puestos directivos, pues ahí ya no somos mayoría. Ni siquiera somos el 50%. Entonces, bueno, esto
ha sido muy importante porque ya con datos puedes construir una agenda y puedes empezar a construir líneas de acción para impulsar el futuro y construir la banca diversa, equitativa, inclusiva, que es lo que queremos en Women in Banking. Esto yo creo que lo destaco porque me parece muy, muy relevante y lo vamos actualizando todos los años y cada año descubrimos ángulos distintos, ¿no? Y seguiremos investigando en esta línea. Fenomenal. Nos han hablado de informes, de los eventos, Arantxa. Yo destacaría referentes. La base de datos de referentes que hemos creado también es muy nuevo. Se ha lanzado este año y era para luchar contra la idea de falta de visibilidad, digamos, de todas nosotras. Y cuando se iban a mesas como forums como estos, se ponía la excusa, se decía que no se encontraban mujeres especialistas a lo mejor en un tema. Ahora tenemos una base de datos de referentes donde se puede acceder y se puede ir y decir, oh, quiero hablar de este tema, esta persona o esta son expertas en este tema, me gustaría invitarlas. Con eso espero que ya se acabe esta idea de que no hay expertas en todos los temas, pero también ver dónde las buscamos, ¿vale? El tema de la visibilidad ya lo hablaremos más, pero es súper importante y en estas redes de network, eso es uno de los objetivos más importantes, dar voz a las demás, no solo a nosotros, pero a los demás. Muchas gracias a las tres. Has hablado, ¿no, Arantxa, de barreras, de retos que todavía tenemos, ¿no? Es verdad, yo que estoy en comunicación, muchas veces no, es que no hay una mujer que me hable de estos temas, ¿no? O tanto en los medios como en las conferencias. Cogiendo el hilo de estas barreras que todavía vemos y lo que comentaba Laura también, ¿no? De que seguimos sin estar en aquellos puestos directivos. ¿Qué barreras ven ustedes todavía dentro del sector bancario o incluso dentro del empresarial? ¿Y cómo creen que las redes de mujeres pueden ayudar a superar estas barreras? Yo una que me gustaría destacar, hay muchas, y podemos aquí estar mucho rato, pero una de ellas es el acceso a la financiación. Y ha sido estupendo antes de entrar aquí poder escuchar a alguna de las mujeres presentando su proyecto y pidiendo financiación, que esto ha sido excelente. Entonces, y uniéndolo a lo que hemos hablado antes, y Cristina decía, súper importante los eventos que se han hecho a través de Women in Banking. Uno de los eventos que hicimos era hablar de unos estudios que se han hecho de cómo las mujeres invierten o no invierten en el mundo y el impacto que eso tendría en el sector, en el mundo entero. Y fue el estudio que fue muy importante y decía, si cada mujer invirtiera €1 más, el mercado se revolucionaría. Y los estudios de las gestoras dirían que si las mujeres invierten al mismo ritmo que los hombres, habría 3,22 billones de dólares más en activos y 1,87 billones en inversiones responsables. Y muchos de los proyectos que estaban las mujeres lanzando aquí eran responsables. Entonces, un sesgo, o sea, algo muy importante, hay que disminuir la brecha que existe aumentando la educación financiera. Muchas más mujeres en la gestión financiera y tecnología. Y lo dejo ahí, esto es importante, es muy importante y más en el marco del que estamos hablando aquí todas. Totalmente. Laura, ¿nos quieres comentar algunas Mm, barreras Yo que ves todavía? Sí, yo creo que algunas de las barreras a lo mejor son de tipo personal. Em, por ejemplo, la necesidad de tenerse que visibilizar y a veces a lo mejor no somos tan buenas como los hombres en levantar la mano y en visibilizarnos y en pedir las cosas. Pero bueno, esto creo que es un análisis que tiene que hacer cada una de forma individual porque habrá excepciones y habrá habrá mujeres que se visibilicen y pidan y todo. Pero creo que ese es un tema que hay que explorar. Y también creo que porque he visto datos, las mujeres emprendemos en sectores que a lo mejor no necesitan
tanto capital y no escalan tan rápido como los sectores en los que invierten los hombres. Me estoy refiriendo a tecnología, a sectores que tienen que ver con STEM. Y eso lo vemos también en la banca. Vemos que no hay muchas mujeres dentro de las funciones STEM de la banca. Entonces, todo esto hace que nos quedemos un poco atrás con respecto a los hombres. Y en cuanto a la financiación pasa un poco lo mismo. Quizás hay el tema STEM, los emprendimientos en tecnología son más atractivos, son más sexys y necesitan más capital y son de escalado más rápido. Entonces, bueno, pues es un tema en el que creo que tenemos que hacer hincapié y tenemos que ahondar y tenemos que posicionarnos, porque realmente la tecnología es muy importante y el futuro es la tecnología, bueno, y el presente, pero bueno, si no podemos no estar. Cada vez más. Cristina, ¿nos quieres Bueno, compartir? yo complementaría un poco, por supuesto, lo que han comentado tanto Laura como Arantxa, totalmente de acuerdo. Y para mí una de las cosas muy limitantes y las verdades que tenemos son pues, el famoso y común síndrome de la impostora, ¿no? Esta falta de confianza tan común entre nosotras que hasta que no tenemos todo bien asentado, claro, y estamos seguras al 100% de que podemos abordar un nuevo proyecto, una nueva solicitud de una posición de mejora, etcétera, no damos el paso, ¿no? Estamos más preparadas o igual de preparadas que el resto de hombres, de hecho, a nivel de formación, en función de los territorios, pero en general la mujer está muy bien preparada, pero nos cuesta dar este paso, ¿no? Esta falta de seguridad en nosotras mismas. Hay que creérselo, tenemos que apartar esta inseguridad que muchas veces, o en la mayor parte de casos, es cultural, ¿no? Nos viene aprendida desde niñas que hemos ido creciendo con más miedos y esta diferente visión de la posibilidad de levantar la mano, visibilizarnos y ir seguras por el mundo sin ningún tipo de complejo, y hay que seguir afianzando esta creencia real de que podemos, de igual modo que pueden los hombres o cualquier otra persona, y tirar para adelante, dar este pasito y ganar en atrevimiento para seguir avanzando. Confiar en que estamos formadas, capacitadas y estamos en igualdad de condiciones para brillar y poder tener éxito de igual modo que pueden serlo en la parte de hombres, ¿no? Yo aquí te sigo un poco el hilo y diría que para mí, ¿no? Pues Women in Banking ha supuesto también este empoderamiento hacia todas, ¿no? Y para mí esta mesa es un claro ejemplo también de que estamos aquí cogiendo liderazgo y visibilidad. Veo que Amy está llegando, nos queda un par de minutillos, así es que si no les importa, por cerrar, si nos pueden decir, ya que estamos hablando, ¿no? Hacia microempresarias, ¿cómo les dirían que puedan aprovechar para hacer una red efectiva en una línea pequeñita? Porque sinceramente considero que Women in Banking es un caso de éxito, ¿no? Entonces, un consejo rápido para crear estas redes efectivas. Para summarize muy rápidamente, ¿vale? Perdón. Tienes que priorizar tus redes. No es cuestión de cantidad, es cuestión de calidad. Por favor, ten los contactos que sean adecuados. Busca y selecciona lo que a ti te impulse. Eso es con lo que tienes que perder y establecer ahí tu tiempo. Tienes que actuar. Si tú formas parte de una red, tienes que hacer algo con ella, tienes que participar, tienes que impulsar a otras mujeres y aportar y favorecer a las otras, amplificar la voz, pero sobre todo pertenecer y ser parte de ellas. Y si las mujeres emprendedoras, en este caso las que están aquí, se juntaran, todo eso creceríamos con intención y la verdad es que actuaríamos y creceríamos juntas. Es una llamada, digamos, a la acción entre ellas. Sí, So yo much for those no- words of wisdom, Arantia.
Arancha. So now we're going to be heading into the networking session. Thank you so much, Sophia, Christina, thank you. Arancha, and Laura for your inspiring talk. I Thank love you, it when Amy. women come to take over the money. Let's do it. Thank you so much, Sofia, Thank you. Arancha, Laura, Cristina. Thank you so much for joining us. Muchas gracias. A vosotros. Adiós. Welcome. Bye. Espero que se puedan unir a la networking party si tienen tiempo. It's Eh, really late in Spain, sorry. I know, but we have people from all over the world. But anyway, thank you so much for Sorry. joining us at this time. Thank you. Amy, I'm just gonna say a few things to the audience right now. We're gonna be putting the link for the networking party at the chat, okay? And so everyone can click on that link and go to the networking party. And at the same time, I just want to let you know that for obvious reasons, we're not going to have interpreters and translators at the networking party. It would be impossible, but join us, and for sure, we're going to have people helping and learning from each other in different languages. It's going to be fun. Amy, they're all yours. All right. So thank you so much for giving me the privilege to be with you here today. At the networking party, we'll be joined by Miyuki Kasahara, the business and social impact strategist, Judith Goldcran, Vistage chair, Vistage Worldwide, WBC board director. Amy, I'm so sorry to interrupt again. I'm just having here a message from our team. Please copy the link because it's not active yet until we close this window. Okay? So copy the link that has been provided on the chat. So you can go over there as soon as we close this window. Thank you so much. And I'm so sorry for the interruption again, Amy. No worries. We just want to send a thank you out for the constant support to all of you women around the globe that have made this Women Impact Summit so possible for all of us. We'd also like to thank our organizer and our sponsors, our global partner, the Open Value Foundation, Maria Angeles, Monica, Miriam, Elena y Ana, Casa Africa and Urena Nazijo, Heroikka Association and Pino, Heroikka y su equipo, Irina, Arena, Eva y Maika. Thanks to our community partners, First Flight Venture Center, Synergy, Women's Business Collaborative, the Glow Up Social Studio, Amagar y Emprender, Women Biz, Women in Banking, Hispacs, Team Labs, and to our wonderful interpreters doing the translations with us today, Anouk y Hazel. On behalf of the organizers and sponsors, thanks to all the women entrepreneurs for trusting us with one more year to share and celebrate your work and the impact that you bring to the communities around the globe. Thank you for joining us and creating a safe space to share stories, work, and knowledge. We wouldn't be able to be here without you. Make sure to grab that link in the text chat, and I'll see you at the networking party. Bye.